you have been having questions about your fertility, feel free to ask your questions. So we are beginning with AMH hormone. AMH hormone. She did the fertility hormonal tests, but the results are showing that her AMH is high, her LH is also high, LH hormone is also high, and then her FSH is also high. But when she went ahead and then she did the ultrasound scan, the ultrasound scan showed that she's actually having what is known as a polycystic ovarian morphology. She's asking herself what could be the problem. Yagenda mu maaso n'akola tests ez'enjawulo. Yakola test eya AMH neraga nti AMH eri waggulu, and then FSH nayo eri waggulu, and then LH nayo eri waggulu. Ali kwebuuza bino biba bitegeeza ki? She's asking herself what could be happening. AMH is high, LH is low. AMH is high, LH is also high, and then FSH is also high, and then the random blood sugar test is also high. She's asking herself what could be happening. So she did the fertility hormonal tests, and the results are showing that her AMH is high, FSH is high, and then LH is also high. She also did the ultrasound scan, and it showed that there are some changes that are taking place. She's asking herself what could be the problem. Yakola tests ez'enjawulo, omuli test gye bayise eya AMH neraga nti AMH eri waggulu, then n'akola ne test eya FSH nayo neraga nti eri waggulu. Ali kwebuuza kino kiba kitegeeza ki? In this live session today we are going to answer this question. Obanga badde olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne issues eza fertility osobola okubuuza, nja kuba nkuddamu. Once again, AMH is high, FSH is high, LH is high. She's asking herself what could be the problem. Why is it that her FSH is high? Why is it that her LH is high? And then why is it that the ultrasound scan is showing that there are small cysts that are actually developing? Ali kwebuuza kino kiba kitegeeza ki? Mweno live session ngenda kuddamu bino ebibuuzo. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne ku issue eya fertility osobola okubuuza. So I welcome you all, my friends, to today's live session. I'm called Gerald Massa, and I'm a fertility coach. I can answer all your questions. If you have questions about fertility, feel free to ask your questions. I'll be able to reply. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne issues eza fertility, biteekeyo mu comments, nja kuba nkuddamu. So she did several tests. She did the AMH test. It showed that the results are high. She did the FSH, it also showed that it is high, and then she also did the LH hormonal test. It showed that the results are actually not good. She's asking herself what could be the problem. The main reason as to why AMH could be high, the main reason why FSH could be high, the main reason why the ultrasound scan is showing that there are some changes that are taking place, it could actually be due to what we call hormonal changes. Specifically, there are some key hormones known as androgens that could actually be causing these changes to take place. So if you have questions about fertility, please ask your questions. I'll be able to reply. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne issues eza fertility, biteekeyo mu comments, nja kuba nkuddamu. I welcome you, my friend, to today's live session. In this live session today, we are talking about your fertility hormones. Mu live session yaffe ne yaleero tuli kwogera ku fertility hormones. Obanga obadde olina ebibuuzo, biteekeyo, nja kuba nkuddamu. We are talking about AMH today. We are talking about FSH. We are talking about LH. Ask all your questions and then I'll be able to reply. I hope there are some questions that have started to come in. Dennis Chigundu, how are you doing today? I welcome you to today's live session. Nkutomideko Dennis, thanks for joining today's live session. Nkwaniriza, yes. Umuruta, you are most welcome. Sandy Kwanawa, you are most welcome. Dennis Chigundu, I'm actually located this side of Kasanga Gayaza Road. Yes, you can always give me a call. You can check my numbers on my bio. You'll be able to reach me.
Okay, then, so the first question has come in from user 766855058. Musawo sikyalwala bulungi period funa. Musawo sikyalwala bulungi period nfuna omusaayi gunaanuuka nga emenyera. Mukwano gwaffe abuze ekibuuzo ekisoose agambye nti takyalwala bulungi period ze like omusaayi gwe gutandise okuba nga gunaanuuka. Ali kwebuuza ku lwaki kino kiri bwe kiti. Omukyala buli lwabanga period ze zitandise okuba nga zikyuka, omusaayi kye tuyise the consistency of her flow, omusaayi ne guba nga gunaanuuka n'okunaanuuka, and then of course n'abanga ate amissinga period ze kiyinza okuba nga kiviira ddala ku nsonga eziri okuba nga zireetebwa katugeze omutindo gw'amagi nga maybe gutandise okuba nga gukyukakyuka, oba nedda obuzibu buyinza okuba nga buviira ddala munda mu n'abaana. She was asking a question and she was saying that she's actually having changes in her periods. The flow has changed and then the consistency has also changed, and I was saying that the changes could actually be due to hormonal changes. They could also be due to egg quality issues. It could also be an issue with ovulation. So kiyinza okuba nga maybe kiri kuviira ddala ku hormones ezidiringa ne ovulation, hormone ediringa ne ovulation gye bayise luteinizing hormone, oba kiyinza okuba nga kiviira ddala ku mutindo gw'amagi. Simanyi oba olina emyaka emeka mukwano gwange abuze kino ekibuuzo, naye kyandibadde kirungi n'osooka n'oba nga ate oba nga weekebejjebwa obulungi ne bazuula exactly obuzibu buli kuva ku ki, buli kuva ku hormones oba buli kuviira ddala ku n'abaana. Yes, osobola okuntegeezaako wakolako ku tests ez'enjawulo, wakolako ku kye tuyise an ultrasound scan, wakolako ku tests eza hormones, wakeberako ku hormone gye bayise AMH. In our video today, mu live session eno leero tuli kwogera ku AMH, tugenda gitegeera hormone eno ekola ki, then tugenda kwogera ne ku LH hormone, luteinizing hormone ekola ki, tugenda kwogera ne ku FSH. I'm happy to see you all our friends. I'm really so happy that you have spared some time to join me today. Nkwaniriza mukono gwange ayakatwega atako kusaawa zino, nkwaniriza kabadde akabanga wayiseewo akabanga nga mbadde sikola lives, naye nkwaniriza mukono gwange ali ku live eno eya leero tuli kwogera ku issue ezikwatagana ne fertility. Survivor, hello, how are you doing? Hope everyone is okay. I'm sending my greetings. Dennis Chigundu, yes, Dennis Chigundu, yes, your name seems familiar. I believe I know you. Yes, I believe I know you. Though the photo is kind of a bit small, but we shall be able to link up after the live session. Yes, you can actually get my number. We shall be able to talk. Yes, so Survivor, could you kindly send a message? Could you kindly send a message? Because in most cases, when clients go for support, in most cases, some of them actually succeed, some of them do not succeed. Yes, you could actually message me, and then we shall be able to actually dig deeper on this issue. Thanks a lot. I have my aunt, 48 years old, never had a child. Do you think there's any hope? I have my aunt, she's 48 years old, never had a child. Do you think there's any hope? Yes, so the question is that she has her aunt who is actually 48 years old, and then she's asking herself, is there any hope of her aunt being able to conceive? Well, the first step is we need to really know, has your aunt ever gone to hospital for a proper assessment? At 48 years old, normally what could actually be happening is that maybe the egg quality could have reduced, maybe the hormones could have started to change. We call these hormonal imbalances. But if we are talking about hormonal imbalances, we need to be really so sure which hormones are actually not balancing. Her question is that her aunt is 48 years old. Can she still get pregnant? And my answer is that the first step she needs to actually do is to go to a fertility hospital near her, and then they will be able to do a proper workup. They will be able to do a proper checkup to really see, at 48 years old, is there any chance? If she goes to the fertility hospital, most probably they will actually do tests including the anti-Mullerian hormonal test, AMH hormonal test, and then if the results come out that her AMH is good, then you never know, by the grace of God, miracles can happen. She can actually be given a chance to try. So the first step is she needs to undergo the proper tests, okay?
what's the best medicine for infection while pregnant? Shiba asked a question and she was like, what is the best medicine for infection when a woman is pregnant? Mukwano gwafe abuuza n'agamba nti ddagala ki erisobola okuba nga lye lisinga okuba eddungi omukyala ng'ali lubuto. When a woman is pregnant, before we talk about the treatment that could actually be given, the first step is to first of all undergo proper tests to really confirm what type of infection she's having, because it's very easy to say that maybe use this drug, but you just never know which type of infection she's having. We know very well that antibiotics can be given, but you could actually think that maybe you are having an infection of which is maybe bacterial in its origin, and yet maybe it is fungal. So my advice is she needs to go to a hospital near her for a proper checkup. Probably the doctors could opt to do some tests, including an ultrasound scan to see how the baby is, and then of course also to look at the bladder walls. Okay, and then of course they will also do other tests which could actually include a high vaginal swab, and then also maybe a urine culture and sensitivity test or a urine analysis test. The doctor will base on the results and then proper treatment will be given. Mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti omukyala ali olubuto, ddagala ki eddungi ennyo erisobola okuba nga limuweebwa, ddagala ki erya infection eddungi ennyo erisobola okuba nga limuweebwa. Ne ngamba nti the best advice is that agende mu ddwaliro babeere nga at least bakola tests ezeetaagibwa, omuli test gye bayise the urine culture and sensitivity test, and then omuli ne test gye bayise a urine analysis test. Dokita wasobola okulondako test emu, basobola n'okukolayo ne scan gye bayise an obstetric ultrasound scan n'eraga omwana ono ali atya, kuba kyangu nnyo okulaba nti maybe alina infection naye ate tulina n'okulaba omwana ali atya, amaazi agamuliko gamala, and then of course mu bulago mulimu ekirira oba nedda, yeebase bulungi oba nedda. So the best advice is she needs to go to a hospital near her, and then a proper assessment will be done, a proper checkup will be done, and then proper treatment will be given. Shiba, hope I've answered your question. Next question. Yes, Dr. Enoch, thanks a lot for joining today's live session. You are most welcome. I'm humbled. Monica, thanks for joining. Eddie, thanks for joining. Okay, keep the questions coming in. Okay, as I'm waiting. Okay, she said that she's 29. Okay, let me check the question again. As I'm waiting for more questions to come in, we shall go on with our interaction, with our discussion about AMH, LH, FSH, and then the sugars are high. She did the fertility hormonal tests. AMH is high, FSH is high, LH is high, and then the sugars are high. And the ultrasound scan was showing that she has what is known as polycystic ovarian morphology. Yagenze mu ddwaliro, then tests zavuddeyo zalaze nti AMH hormone eri waggulu, that is anti-Mullerian hormone is high, luteinizing hormone eri waggulu, then of course ne hormone gye bayise FSH nayo eri waggulu. Ali kwebuuza kiba kitegeeza ki? When FSH and LH is high and then AMH is also high, this could actually be an indication that the brain is sending FSH and LH hormones, but as they are reaching the eggs, they are finding that the eggs are actually not responding to the effects of FSH, and then of course this could actually lead to the brain increasing the levels of FSH and LH. AMH being very high, maybe above 10, it could actually signal that maybe she could be in the early phases of a condition known as polycystic ovarian syndrome. Because we know very well that the mature egg, also known as the dominant egg, when it is actually growing, there are some special cells known as Fica cells, which will actually be responding to the effects of luteinizing hormone. So, as these changes are taking place, you realize that there could actually be more production of specific hormones known as androgens. PCOS is characterized by women having irregular periods, women having high levels of the male hormones known as androgens. So she could actually be having PCOS, but still she needs to go to a hospital near her, and then her doctor will do a proper assessment. Her doctor will do a proper checkup.
So keep the questions coming in, keep the questions coming in. Keep the questions coming in. Just a moment, just a moment, just a moment. Yes, musawo simisinga period zange bukyambaawo naye kati 6 months omusaayi gunaanuuka. Yes, so mukwano gwaffe abadde at first yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti periods ze zinaanuuka alikwebuuza kiva ku ki, and then agambye nti tamisinga periods ze, and then bukyambaawo ne kati 6 months omusaayi gunaanuuka. Okay, so the point is this: wali ogenzeko mu ddwaliro n'okolayoko ku tests ez'enjawulo, obanga wali ogenzeko mu ddwaliro nobanga okolayoko ku tests ez'enjawulo, probably kyandibadde kirungi nobanga at least ompeereza message, then tujja kwongera okubanga twogerako eno ensonga. Omusaayi okubanga gunaanuuka kiyinza okubanga maybe tekirina buzibu bwonna nga tolina kweraliikirira, oba nedda nga kirina kwekiri okuva. Okay, yes, so osobola okumpeereza message user 7668, osobola okumpeereza message, tujja kwongera okwogera ku nsonga eyo. Okay, I have wounds in my mouth. Wounds in my mouth. Yes, so you've said that you are having wounds in your mouth, and most cases what could actually be causing the wounds in the mouth could be due to many changes. Probably it could actually be infections that could be bringing about the wounds in the mouth. We don't know about the color of the wounds, whether they are whitish or whether they are reddish. My advice is that since you are already having these wounds in the mouth and you are in pain, my advice is that you could actually go to a hospital near you for a proper assessment. Okay. When do women stop giving birth, even when periods are still going on? When do women stop giving birth, even when periods are still ongoing? So she's asking that if a woman is still seeing her periods, when will she most likely stop giving birth? We go back to the standard tests that can actually be done. These tests include the AMH hormonal test. We need to really be sure your AMH, how is it? Is it within the normal ranges? And then of course there are other checkups that can actually be done, including the pelvic ultrasound scan, including the transvaginal ultrasound scan, and then of course basing on the results, proper treatment can actually be given. She's asking that when can a woman stop giving birth, even if when the periods are still going on. My advice is that you could actually do the hormonal tests, do the AMH hormonal test, and then your doctor will be able to pick it up from there. Mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti omukyala wabanga badde akyalaba periods ze, okay, bulungi nga periods zikyatambula bulungi, ddi lwasuubira okubanga
ajja kulekerawo okuzaala nengamba nti kirungi n'abanga at least agenda ne baba nga bamwekebejja obulungi omuli tests eza hormones omuli testing nga gye bayise eya AMH anti-Mullerian hormonal test esobola okuba nga ate eraga system ye eri etya akyasobola okuba nga afuna olubuto amangu oba nedda. Okay, still looking for the questions. Keep the questions coming in. Sigendangako mu ddwaliro okujjako bankebera mu sikaani ey'olubuto nga nina PID. Bankebera mu sikaani ey'olubuto nga nina PID ne cystitis. Oh, sorry. So, ogambye nti bakukebera mu sikaani etugamba kajja kukakana. Is it true? Sigendangako mu ddwaliro okujjako bankebera mu sikaani ey'olubuto nga nina PID ne cystitis. So ogambye nti bakukebera mu sikaani ne bazuula nga olina PID then ne bakuzuula nga olina ne cystitis. So wobanga bazuulamu PID ne bazuulamu ne cystitis, the best advice is that at least kyandibadde kirungi n'otegere okay bankebera mu sikaani ey'olubuto nga nina PID ne cystitis. So ekibuuzo kiri nti we bazuula nti olina cystitis and then of course ne PID obujjanjabi wabufuna oba nedda kuba obanga obadde wafuna obujjanjabi bwa PID ne cystitis kiyinza okuba nga kyetaagisa n'oba nga oddayo mu ddwaliro gye bakukeberera ne baddamu ne bakola a review scan ne baddamu ne bakebera okulaba oba PID yawona ne cystitis oba yawona kuba kiyinza okuba nga kiri kuviira ddala ku kye bazuula nga maybe PID ne cystitis maybe nga bikyalimu. So ddayo gye bakukeberera bajja kuba bongera okuba nga at least bakukebera balabe system ye eri etya. Musawo omwana namuzaala alina akazimba akalebevu side ku mutwe. Is it normal? Omukyala wabanga badde azadde omwana naye ng'ate omwana ne kizuulibwa nga alina akazimba ku side yonna ey'omubiri tekibeera normal mukwano. Kisinziira like akazimba ako like kenkana katya ne we kabanga kali kweyongera bweyongezi mu size nga akazimba ako kali kweyongera bweyongezi mu size. Advice yange gye nkuwa eri nti kyandibadde kirungi n'omutwalako mu ddwaliro at least eri kuli okumpi ne bamwekebejja obulungi ne bazuula akazimba kano kali katya like ki ekiri okuba nga kireeta akazimba ako. Basobola n'okuba nga bakolayo ku sikaani kwaka akazimba ne balaba akazimba ako like biki ebiri munda. Okay, so omwana wabanga akyali muto akyali baby yazaalibwa nga akazimba kali ku mubiri gwe mukwano mutwale mu ddwaliro eri kuli okumpi bamwekebejje bulungi bwe kiba kisoboka bakoleyo ne ku sikaani. Okay, gye bayise a small part ultrasound scan bascanninga akazimba ako balabe biki ebiri munda. In most cases obuzimba ku mubiri gw'omwana busobola okuba nga eiza buzzebuzi oba nedda nga waliwo ekibuleese. Ebiseera ebisinga omwana wabanga afunye infections ez'enjawulo omuli kye tuyise infections ez'olususu oba nedda nga waliwo embeera etateredde mu formation ey'obutofaali awantu awo kiyinza okuba nga kireetera obuzimba obwo okujja. Nejjukira nti obuzimba obwo kasita bubanga buli mu bulago okay kasita bubanga buli mu bulago kisobolera ddala okuba nga ate kyeraliikiriza. Kyandibadde kirungi n'ogenda mu ddwaliro eri kuli okumpi omwana ne bamukolako sikaani ku kazimba ako ne bazuula biki ebiri mu kazimba ako and then of course ne babanga bamujjanjaba bamutwale mu ddwaliro eri kuli okumpi bakebere akazimba ako balabe bakole sikaani ey'akazimba ako balabe ki ekiri mu kazimba ako munda. Okay, so as I'm still waiting for the questions, nga weninda ebibuuzo kubanga bijja, tugenda kwogera ku AMH hormone, tugenda kwogera ku FSH hormone, tugenda kwogera ku LH hormone zikola ki, tugenda kwogera ku ekibuuzo kino ekyabuuziddwa mukono gwaffe n'agamba nti hormone zonna ze bamukebedde naye ng'ate hormone zonna zaalaze nti ziri waggulu. AMH yalaze nti eri waggulu, FSH yalaze nti eri waggulu ne LH yalaze nti eri waggulu. Bino biba bitegeeza ki? Ne ngamba nti follicle stimulating hormone oba hormone gye bayise FSH ne LH weziba nga zivuddeyo mu bwongo obw'omukyala kyezikola zireetera amagi okuba nga gakula obulungi. Bwe ziba zirinnye kiba kitegeeza nti obuzibu buyinza okuba nga buli ku magi. Ebiseera ebisinga omukyala oyo aba asobola okuyambibwa singa aba afunye
obujjanjabi obuleetera amagye okubanga gakula obulungi. Amagye gaba gazeemu ne gabanga gakula bulungi, then aba asobolera ddala okubanga afuna olubuto. Nejjukira nti ebiremesa omukyala okubanga afuna olubuto ebiseera ebisinga oyinza okulowooza nti maybe kiri kuva ku hormones zooka naye ate ogenda okulaba nga n'enseke nazo zeetaagisa okubanga maybe zikeberebwa obulungi. So oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate enseke zikeberebwa zitya? Omukyala ayagala okubanga afuna olubuto naye ng'ate yeeraliikiridde nti enseke ziyinza okubanga ziziri okuleeta obuzibu. Ki kye basobola okubanga bakebera oba enseke bazikebera batya? Omukyala oyo wagenda mu ddwaliro aba alina okubanga bamukolako, basically aba agenda kugenda ne dokita we then bamukoleko scan ey'enseke, tugiyite x-ray ey'enseke, eno gye bayita the HSG x-ray. HSG kigambo kitegeeza a hysterosalpingogram. Of course waliwo n'enkebera empya ebeerawo katugeze nga eya MRI, magnetic resonance imaging, naye ate ya bbeeyi nnyo. Ebiseera ebisinga HSG yekyasinze okubanga ate eri readily available mu buli mu ddwaliro eddene erikuli okumpi. So gwe omukyala ali okugezaako okubanga afuna olubuto naye n'obanga ate okebedde hormones zo ziraga nti ziri normal naye ate era toli kufuna lubuto, obuzibu buyinza okubanga buli kuviira ddala ku nseke, nga maybe enseke ze zirina obuzibu obanga enseke ze zaaziba. Omanyi otya nti enseke zaaziba? Olina okubanga ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi ne bakwekebejja obulungi nga bakola x-ray oba scanning eya HSG. HSG eno ejja kulaga enseke zo ziri zitya? HSG x-ray ejja kulaga enseke zo ziri zitya? Ejja kulaga nti paati eno ey'oluseke eyeekutte ku nabaana gye bayise the corneal part of your fallopian tube eri etya? Ejja kulaga mu makati ag'oluseke paati eyo gye bayita the isiphimal part of the fallopian tube. HSG ejja kulaga paati eno ebaka egi ery'omukyala gye bayise the fimbrio part of the fallopian tube. So kyandibadde kirungi n'obanga ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi ne bakola scan ey'enseke gye bayise the HSG. HSG scan results wezikomawo era ne ziraga nti enseke tezaaziba naye era olemeddwa okubanga ofuna olubuto. Hormones ne ziraga nti hormones zibalansinga obulungi naye ate olemeddwa okubanga ofuna olubuto. Then kiyinza okubanga kitegeeza nti maybe obuzibu buyinza okubanga buli ku paati ey'omusajja, buyinza okubanga buli ku paati eya bbaawo. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate omusajja alemesebwa atya okubanga afunisa omukyala we olubuto? Yes, naffe abasajja tutera okubanga tufuna challenges ezo. Ebiseera ebisinga tukimanyi bulungi nti omwana omulenzi bw'abanga azaaliddwa mu nsigo ze tuyise the testis mwe muva enkwaso. Obutofaali obuli mu nsigo ez'omwana omulenzi ng'azaaliddwa, obutofaali obwo bwe bayita the Sertoli cells ne Leydig cells. So bweba tebuli kufulumya hormone ereetera enkwaso okubanga zifoominga gye bayise testosterone, bweba tebuli kufulumya hormone eyo ng'emala bulungi, then okufunisa omukyala olubuto kiba kizibu. Of course tukimanyi bulungi nti omusajja okumanya nti either enkwaso ze zimala bulungi oba tezimala bulungi aba alina okubanga naye yeekebejjebwa obulungi. Gwe ng'omusajja oyinza okwebuuza naye ate omanya otya nti okyasobola okubanga ofunisa omukyala olubuto oba nedda? Oba olina okugenda mu ddwaliro gwe ng'omusajja n'olaba dokita wo, and then in most cases dokita wo asobola okubanga akuyisa mu tests ez'enjawulo. Tests ki ezisobola okubanga zikolebwa ku musajja alemeddwa okubanga afunisa mukyala we olubuto? Test esookera ddala emanyiddwa ennyo mu nsi yonna yeno test gye bayise the sperm analysis test. The sperm analysis test. Okay, abasawo abamu bagiyita semen analysis test oba seminolysis. Naye the point is test eno eba esobola okulaga enkwaso ez'omusajja ziri zitya? Zitambula bulungi oba tezitambula bulungi? Okubanga zitambula bulungi kye bayita progressive motility. Ezitatambula bulungi kye bayita the non-progressive motility. Enkwaso egenda okukola omwana erina okubanga etambula. Enkwaso egenda okukola omwana tukimanyi bulungi nti erina okubeera n'omutwe, assuming that eno nkwaso erina okubeera n'omutwe ogenda okubanga gukuba ekituli ku ggi erigenda okubanga lifuuka omwana libeera fertilize eggi ery'omukyala. So enkwaso erina okubeera n'omutwe, ku mutwe kulina okubeerako akantu
kebayise the acrosome. The acrosome ke kakantu akaletera okubanga kakuba ekituli kugi eri omukyala. Enkwasa egenda okubanga ekola omwana erina okubeera n'akatundu mu bulago kebayise the mitochondrial part, kali mu part gye bayise obulago bw'enkwaso, the neck of the sperm. Enkwasa erina okubeera n'akakira akagiyambako okuswiminga negenda paka wegenda okubanga ekolera omulimo. So omusajja wabanga abadde akebereddwa mu ddwaliro naye ate results ne ziraga nti enkwaso ze maybe mweziri naye ate teziri kutambula bulungi, okay? Nga bawadde percentage ey'enkwaso ezitali kutambula gye bayise the percentage of the non-progressive motility. Percentage eyo nebanga nyingi nnyo okusingako percentage ey'eno enkwaso, percentage y'enkwaso ezitambula obulungi. Ngenda kiddamu, bw'okola test eya sperm analysis test neraga nti percentage ey'enkwaso eziri okutambula obulungi nga ntono, ezitatambula bulungi gye bayise the non-progressive motility nebanga ate yo yenyingi. Percentage eya non-progressive motility, enkwasa ezitali kutambula zetoloola bwetoloozi bweziti nga nyingi okusingako percentage ey'enkwaso ezitambula obulungi, then kiyinza okubanga kiraga nti byebimu ebize bikubanga bikulemesa okubanga ofunisa mukyala wo olubuto. Bw'okola test eya sperm analysis test ejja kulaga ebyo byonna byonna, of course ejja kulaga n'ebintu ebirala ebingi ennyo bye tujja okubanga tweyongera okuwayamuko mu maaso eyo. Omusajja alemeddwa okubanga afunisa mukyala wo olubuto, kirungi n'akola test ey'enkwaso gye bayise the sperm analysis test. Dokita wo aba agenda kugikuvunnulira obulungi, interpretation, then akuteeke ku bujjanjabi. Mba nzikiriza nti oba osobolera ddala okubanga osobola okuddamu n'ofunisa mukyala wo olubuto, of course nga tutaddemu ne prayers, nga tutaddemu n'okusaba. Next, omusajja alemeddwa okubanga afunisa mukyala we olubuto, test endala gy'asobola okubanga akola yeeno gye bayise eya hormonal profiling test, oba okukebera hormone ze ziri zitya. Kuba kyangu nnyo omusajja okubanga agenze mu ddwaliro ne bakola test eya sperm analysis test neraga nti maybe alina kino ekintu oba alina kino ekintu, n'afuna treatment, okay? Nfuna nnyo mikono gyange nga bankubira amasimu nga bambuuza, bamukozeeko test eya sperm analysis test naye ate n'afuna n'obujjanjabi nga bali kujjanjaba ekyo gye bazudde, naye ate n'alemererwa okubanga ate afunisa mukyala w'olubuto. Neyeebuuza ku lwaki kiri bwe kityo, ku lwaki yafuna treatment eya sperm analysis test results ezanfuluma, okay? Yafuna treatment ey'enkwaso ezaali ennafu. Maybe yalina ekirwadde nga ekya oligospermia, maybe yalina ekirwadde nga ekya oligoasphenoteratospermia ot oligoasphenoteratospermia, maybe yalina ekirwadde nga ekya globospermia. N'afuna treatment bulungi, n'afuna supplements ezo bulungi, okay? Naye era n'asigala nga tali kufunisa mukyala we olubuto. Ali kwebuuza kiyinza okuba nga kiva ku ki? Mumpemu just dakika emu kanzije tulabe.
Okay, so mwebale nnyo mikono gyaffe okubanga mugumikiriza abagumikiriza siimye nnyo webalire ddala. Yes, mbadde ndinako client gwe ndiokolako, so mbadde ndikogera ku the first point oba omusajja ono alemeddwa okubanga afunisa mukyala we olubuto, biki byalina okubanga akola wabanga abadde agenze mu ddwaliro. Neŋŋamba nti ekisookedde ddala lina okubanga agoberera dokita we byaba amugambye. Of course neŋŋamba nti byonna kasaba banga bazudde nti abadde alina challenge eno oba alina challenge eno asobola okubanga ajjanjabibwa nabanga asobolera ddala okubanga afuna olubuto. Nenjogerako neŋŋamba nti sometimes omusajja ayinza okubanga ate akoze test eya sperm analysis test neraga nti still waliwo challenge endala eri okuleeta obuzibu buno, nabanga afunye treatment naye ate nabanga alemeddwa okubanga afunisa mukyala we olubuto. Neŋŋamba nti kiyinza okubanga kiviira ddala kuba nti maybe hormones ze ziyinza okubanga teziri kubalansinga obulungi. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate musawo oba oli kwogera ku hormones okubanga tezibalansinga bulungi, hormones ki ezo ezisobola okubanga ziri kuleetera okubanga omusajja tafunisa mukyala we olubuto? Mulimu hormone gye bayise FSH hormone oba tugiyite follicle stimulating hormone, mulimu hormone gye bayise luteinizing hormone, and then of course mulimu hormone endala ey'amabeere mu basajja gye bayise testosterone hormone, and then nga serabidde hormone ey'enkizo ennyo mu basajja gye bayita njogedde ku prolactin hormone, testosterone hormone, FSH ne luteinizing hormone. Zezo hormones ez'enkizo eziri very important mu system ey'omusajja wabanga abadde akoze test eya sperm analysis neraga nti buli kimu kiri okay, n'afuna treatment naye nabanga tali kufunisa mukyala we olubuto. So hormones ezo zisobola okubanga zikeberebwa obulungi omusajja olwo abanga badde agenze mu ddwaliro. Results bwe zikomawo eza hormones mu basajja, results ne ziraga nti omusajja ono alina changes mu hormones ze. Katugeze results bwe ziraga nti FSH hormone eri waggulu ne LH hormone eri waggulu mu musajja, si mu mukazi. Omusajja agenze mu ddwaliro bamukebedde hormones naye ate results ziraze nti FSH hormone eri waggulu, LH hormone eri waggulu. Eno wansi sigo ziri kufulumya hormone gye bayise testosterone naye nga ntono. Kiba kitegeeza nti omusajja oyo yandibanga alina ekirwadde kye bayise hypergonadotropic hypogonadism. Hypergonadotropic hypogonadism kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti obwongo buli kuweereza hormone gye bayise FSH ne LH hormone ziri kujanga nyingi naye we zituuka mu nsigo ez'omusajja teziri kukola mulimo gwazo. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti wali awava enkwaso wennyini, obutofaali obuvaamu enkwaso bwe bayise the Sertoli cells buyinza okubanga maybe bwakosebwa. Omusajja oyo wafuna treatment etereeza obutofaali obwo bwe tuyise the Sertoli cells. Omusajja oyo wafuna treatment boostinga ensigo ze ne zibanga ziri kufulumya bulungi enkwaso, then kiba kitegeeza asobolera ddala okubanga afuna production oba asobola okubanga afulumya enkwasa eziri normal, asobolera ddala okubanga afunisa mukyala we olubuto. Kitegeeza ki? Kitegeeza gwe ng'omusajja obanga oli ku live session eno ogenze mu ddwaliro bakoze sperm analysis test eri kulaga nti still mulimu okw'ekirwadde kye bayise maybe ekya oligospermia, enkwaso ntono nnyo, oba mulimu ekirwadde kye bayise oligoasphenoteratospermia, oba mulimu ekirwadde kye bayise azoospermia. Okay, mulimu types bbiri eza azoospermia. Waliwo type esooka gye bayise obstructive ne part ey'okubiri type ey'okubiri gye bayise non-obstructive. Byonna biba bivuddeyo results ne ziraga nti kituufu abadde alina obuzibu mu nkwaso ze naye ate n'afuna treatment n'atasobola kufunisa mukyala we olubuto, then kiba kirungi omusajja oyo n'abanga ate yeekebejjebwa ku tests endala omuli hormonal tests. Ngambye nti kiba kirungi n'akebera FSH, n'akebera LH, n'akebera testosterone hormone, and then n'akeberako ne prolactin. Sometimes mu basajja hormone gye bayise prolactin hormone emanyi okubanga erinnya. Prolactin hormone webanga ebadde erinnye esobolera ddala okubanga naye eviirako omusajja okulemerera okufunisa mukyala we olubuto. Oyinza okwebuuza n'ogamba kijja kitya prolactin hormone okubanga eremesa omusajja okufunisa mukyala we olubuto? Prolactin hormone mu basajja erina kubanga ntono,
abakyala be beetaaga hormone eno eya prolactin hormone kuba yo ediringana kuba nti omukyala abeera n'amabeere nga gamala bulungi kuba ajja kuyonsa, omusajja batalina kuyonsa. So biseera ebisinga prolactin hormone erina okuba nga ntono mu basajja. Weesuuka obungi egenda netataganya center awava hormone gye bayise FSH ne LH hormone. So mbadde ndikwogera ku system ey'omusajja ne ngamba nti ayinza ogenda mu ddwaliro ng'omusajja ne bakola tests ez'enkwaso, sperm analysis test, naye ate tests ezo ne ziraga nti waliwo embeera etateredde obulungi, n'afuna treatment era n'alemererwa okuba ng'afunisa mukyala we olubuto. Wabanga abadde ku treatment ey'ennaku 9 kuba kitwala ennaku 74 enkwaso okukula obulungi ne ziddawo ne ziba nga zifunctioninga. Tofuna treatment ey'enkwaso n'ogamba nti bampadde treatment ya weeks 2 enkwaso zigenda kuba ziforminze. Nedda, enkwaso ez'omusajja zitwala ennaku 74, 74 days. Basically, roughly zitwala emyezi 3 okubanga ziddawo. Restoring the normal sperm counts in men, it actually takes at least 74 days, 74 to 90 days. Roughly those are 3 months. Enkwaso ez'omusajja ziba ziforminze bulungi mu myezi 3. Okay, so obanga badali ku treatment nga bagikutaddeko mu ddwaliro, treatment ey'okubanga maybe batereza any type of sperm issues gwe ng'omusajja. Maybe bakugamba nti olina oligospermia, nkwaso ntono nnyo. Bakugamba nti olina oligoasphenoteratospermia, oli ku treatment eyo gye bakutaddeko. Okay, doctor we gyakutaddeko. Treatment eyo gisigaleko. Okay, gisigaleko ate webanga maybe bakuwadde ya mwezi gumu nebanga eweddewo. Dayo, tekitegeeza nti mu mwezi gumu ogenda kuba oteredde. Why? Because ng'eteeka enkwaso zitwala roughly emyezi 3 kubanga ziddayo mu normal. Okay, yes, so beera ng'obeera consistent, dayo obeere ng'otegeeza ko doctor on treatment eweddeyo, baba basobola okuba nga ate bakongera more doses, and then of course olina okuba nga ate oteekamu n'ebintu ebirala omuli okuba nga otunuulira kye tuyise your lifestyle. Kuba oyinza okufuna treatment restoring enkwaso zo, ezaawo enkwaso zo zibeere nga zikula bulungi, obeere ng'osobola okufunisa mukyala wo olubuto, naye ate n'oba nga totunulidde ebintu birala nga your sleep patterns. Mu luzungu kye tuyita circadian rhythms. Wabanga obadde tewebaka kimala gwe ng'omusajja ne woofuna eno treatment ey'enkwaso, ne just because tofuna kwebaka kumala, tofuna kye tuyise sufficient bed rest, oba tewebaka kimala, webakira ssaawa emu, webakira ssaawa 2 kuba obeera busy ennyo, sometimes treatment eyo eyinza obutakuyamba ennyo, ne weebuuza n'ogamba nti naye ku lwaki nafunye treatment naye ate saasobodde kubanga ntereera, omukyala alemeddwe okubanga afuna olubuto. Kituufu oyinza okubanga oli ku treatment boostinga enkwaso zo, naye ate nga ebintu ebirala ng'obuteebaka kimala biri kuleetera embeera eno okubanga oba treatment eno okubanga tekukolera. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate musawo, omusajja oba teyeebase kimala kijja kitya okubanga ate enkwaso ze zikendeera? Omusajja buli lwaba nga teyeebase kimala wagenda kubeerawo changes ezigenda okuteekinga place mu mubiri gwe. Hormone gye bayise cortisol, the stress hormone egenda kubanga eyiika mu mubiri gwe. Hormone eno gye bayise cortisol buli lwaba nga eyiise mu mubiri gwe nga nnyingi nnyo, esobola okubanga ate egenda n'ekyankalanya hormones endala. Obuteebaka kimala kisobola okuviirako embeera eno okubanga omusajja afuna challenges okubanga atereera amangu. Then of course ekirala omusajja ali ku treatment eya fertility kyandibadde kirungi n'abanga at least yetegereza ennyo ebintu by'abakozesa, ebintu by'alya. Okay, alina okubanga yetegereza diet eyo eryetya, emmere gy'alya. Oyinza okubanga oli ku treatment eya fertility gwe ng'omusajja, treatment ey'enkwaso, naye ng'ate endyayo like ebintu by'oli okulya tebiri kuyambako ennyo. Omusajja ali ku treatment eya fertility alina okulya emmere at least ng'erimu percentage ennene ennyo ey'ebintu ebimu, omuli okubanga kwegamba at least alina okubanga ali emmere, of course emmere neyaffe eya bulijjo, omuli omuceere, omuli amatooke and then all that, naye enva kulina okubeerako ebinyeebwa. Omusajja ali ku treatment ya fertility alina okulya nuts nga nnyingi nnyo, alina okulya ku binyeebwa nga bingi nnyo, and then of course ebinyeebwa bisobola okubeera mu mpeke. Okay, nga ne bamusiikira ewaka n'abanga alya ku binyeebwa ebyo, oba nedde ebinyeebwa eby'enva. Ebinyeebwa ebyo birina ekirungo ekirungi ennyo ekisobola okubanga kiyambako treatment eno ya fertility nebanga ekola bulungi. Omusajja agezaako okufunisa mukyala we olubuto ng'alina treatment eya fertility alina okubanga at least alyako ku busigo buno obw'ensujju
oba ensigo ez'ensujju ze bayise pumpkin seeds. Naku zino companies nyingi zizikola era mu supermarkets ezisinga balina obusigo obw'ensujju. Olina okubanga ofuna ku nsigo ez'ensujju mulimu ebirungo bingi, omuli ekirungo nga zinc, omuli ekirungo nga magnesium, omuli ekirungo nga selenium, omuli ekirungo nga chromium. Bino byonna bene ebirungo birungi nnyo okubanga ate bisupportinga treatment eno gy'oliko eya fertility. Omusajja ali ku treatment eya fertility kyandibadde kirungi n'abanga anywa amazzi agamala omuli liters 2 ku lita 3. Buli lwonywa amazzi agamala kigenda kuyambako okubajjukira enkwaso wadde ekituufu ziri made up n'ebirungo ebyo eby'enjawulo, naye ate enkwaso zibeeramuko ne luzizi nga lungi. So omusajja ali ku treatment ya fertility alina okubanga anywa amazzi nga mangi, kagenda kuyambako treatment eno okukola obulungi. Omusajja ali ku treatment ya fertility alina okubeera ku treatment eyo okumala emyezi 3 okufuna results ennungi. Wabanga mu kusooka yakola test ey'enkwaso gye bayise the sperm analysis test neraga nti alina ekirwadde ekyenkwaso entono, maybe alina oligospermia, maybe alina teratospermia, maybe alina oligoasphenoteratospermia, any type of like sperm issues. Okay, nabanga atandise ku treatment eyo kiba kirungi n'abanga agibeerako okumala emyezi 3. Emyezi 3 nga giwedde alina okuddayo ewa dokita we eyamuteeka ku treatment eyo ne baddamu ne bakola kye bayise a repeat sperm analysis test. Balina kola sperm analysis test esooka nga tanafuna treatment, and then of course nga wayiseewo emyezi 3 n'addamu n'akola test eyo. Ku lwaki asooka n'akola test eya sperm analysis ne bazuula obulwadde, then n'addamu n'akola endala ng'amaliza treatment. Kiyambako nnyo okulaba nga dokita wo ageraageranya n'alaba nga tonatandika ku treatment wali bwoti, and then omaliriza okubanga otandika ku treatment wayiseewo emyezi 3 oli bwoti. Okay, mu kusooka walina oligospermia, enkwaso nga ntono nnyo n'okutambula nga tezitambula bulungi. Okay, and then emyezi 3 giyiseewo obadde ku treatment ey'enjawulo, okoze ku kya diet, ebinyeewo obiridde, ensigo z'ensujju oziridde, weebase ekimala, okendeeza stress, laptop togiteeka ku magulu go, weewala ebintu ebyokya like sauna tokyagendayo. By the way, gwe ng'omusajja obanga obadde ogezaako okufundisa mukyalawo olubuto naye n'obanga obeera nnyo mu sauna, okay, obeera nnyo mu bbugumu eryo, kyandibadde kirungi n'obanga osooka n'ogikendeezamuko kuba ebbugumu eryo eringi kyandibanga bye bimu ebiri okuleetera okubanga enkwaso zinafuwa. So byonna byonna obikoze naye n'obanga ate tosobodde kubanga ofunisa mukyalawo olubuto, kiba kirungi n'obanga at least obikendeeza. So mbadde ndikwogera ku Okay, Prince. Just a minute. Let me kansoke malirize the live session, and then kansoke malirize okuddamu bino ebibuuzo, and then I will be inviting the other questions. So mbadde ndikwogera n'engamba nti wabazeeyo wa dokita we bajja kola repeat sperm analysis test balabe mu kusooka results zaali zitya, and then afterwards results ziri zitya. Bajja comparinga balabe, bajja geraageranya balabe mu kusooka results zaali zitya, then woba omaliza treatment results ziri zitya. Kuba kyangu nnyo okumaliza treatment eya sperm analysis conditions. Okay, oyinza okumaliza treatment ey'enkwaso, maybe any of those conditions obibaddeko, naye nomaliza treatment ey'emyezi 3 era enkwaso nezisigala nga zikyali ntono. Kiyambako nnyo okugaidinga dokita wo ali okukolako n'alaba nti okay, obaddeko eno treatment naye enkwaso zikyali ntono. Buzibu ki? Obuzibu buli kuva ku ki? Obuzibu buli kuva ku hormone ey'amabeere gye bayise prolactin ekyaganya okutereera oba nedda. Then dokita we ajja kubeesinga ku ekyo agambe nti okay, kituufu obadde kulina eddagala naye kanyongeremu ne ku ddagala erikendeeza hormone ey'amabeere. Obadde ku eno treatment naye kanyongeremu n'eddagala eri boostinga hormones zino ebbiri, FSH ne LH zibeere within the normal ranges. So kitegedde mukwano gwange. So gwe ng'omusajja obanga obadde oli ku treatment eya sperm analysis test weeyongere nayo naye making sure nti oddayo ewa dokita wo baddemu bakole a review sperm analysis test okukonfaminga wateredde oba nedda. Then okay, so wabaddewo ekibuuzo. I hope mikono gyaffe abasinga balyoke n'Oluganda. Yes, naye obanga oyagala mbeere nga mbikyusa ne mu Luzungu osobola okubanga ontegezaako. I have a problem of endometritis and I'm trying to get pregnant, but I failed. It's now months. Endometritis, but she has failed to actually conceive. Mukwano gwaffe abuuza ekibuuzo n'agamba nti alina ekirwadde ekya endometritis, alemeddwa okubanga afuna olubuto. Ali kwebuuza kiva ku ki? A lady with endometritis but she's not getting pregnant. What could be the problem?
We shall begin by defining endometritis. Endo means inside the uterus. Metritis means reactions taking place. So those reactions could actually be due to infections. Those reactions could actually be hormonal. So if you are having endometritis and you have failed to get pregnant, the best advice is that you could actually go back to your doctor who will treat the endometritis. We don't know which amount of maybe inflammation is, like which stage of inflammation you are at. We don't know whether there's fluid that has collected inside your womb. We don't know all those details. You could actually go back for a review, then your doctor will be able to guide you on the proper treatment of endometritis. Because remember, endometritis could be due to fluid accumulating in the womb. Endometritis could be actually inflammatory. It could be due to hormonal changes. What are those two hormones that could actually bring about changes in your womb? These include estrogen hormone and progesterone hormone. So you actually need to go back for a review and then your doctor will guide you. Mukwano gwaffe abuze ekibuuzo n'agamba nti alina ekirwadde ekya endometritis naye ate alemeddwa okuba nga afuna olubuto. Ali kwebuuza ku lwaki alemeddwa okufuna olubuto. Ne ngamba nti omukyala wabanga abadde alina ekirwadde kino ekya endometritis, kino ekirwadde kireetera muli munda omwana mwatuula, akabubi omwana katuulako ke bayise the endometrium okubanga kafuna changes. Maybe ne kabanga kazimba, maybe ne kabanga kagendamu amazzi amakyafu oba ne kagendamu olusaayisaayi. Omwana takulira mu nabaana nkyafu. Omukyala wabanga badde alina ekirwadde ekya endometritis, kyandibadde kirungi n'abanga addayo wa dokita we n'abanga amwekebejja obulungi ne bazuula endometritis eno like erese okubanga amazzi mwegali mu nabaana oba nedda. Akabubi kana ak'omwana ke yeekwatako ke bayise endometrium ke kayiseeyise oba nedda. Ne bamujjanjaba endometritis eyo ne baddamu ne bakola scan nga maliza treatment. We bazuula nti kati muli munda muteredde bulungi aba asobola okugezaako ebyolubuto. Nejjukira nti endometritis yongayo tekulemesa kubanga ofuna olubuto. Osobola olufuna naye challenge ebeerawo eri nti olubuto olwo okugenda paka ku myezi 9 ebiseera ebisinga kiyinza okubanga kiba kizibu. Yekyasinza okubanga eviirako embuto okubanga ziyiika within the first 3 months. So if you've been told that you are having endometritis, it's actually very important for you to actually go back to your doctor for a proper treatment for the endometritis, and then you can try your chances at conceiving. But if you do not get pregnant even after treating the endometritis, then it could actually mean that there's something preventing you from getting pregnant, and that something could actually be connected with maybe your partner, okay, male infertility, or it could actually be connected with your tubes. Endometritis in most cases could actually advance to your fallopian tubes. Endometritis could actually advance to other parts, okay? So you need to go back for a proper review. Casey, I hope I've answered your question. So keep the questions coming in. Okay, Nyongas Media, how many days I need to wait to do masturbate before semen analysis, before doing semen analysis? At least the waiting time for like a man who is going to do a sperm analysis test, the standard is at least anything above 5 days, okay? And though it used to be 2 weeks, but now the standard is at least 5 days and above. So you could wait for 7 days, you could wait for 6 days before going for the semen analysis test. His question was that he's due to do the semen analysis test and is asking what is the abstinence time, and then I was saying that anything above 5 days. It used to be abstinence for 6 days, but in most cases, if a man has issues with his sperms, okay, then there could actually be changes that could actually take place that could affect the sperm analysis test results the longer the man waits, okay? New studies have put it forward like that. Mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti anaatera okugenda mu kubanga akola test ey'enkwaso gye bayise the semen analysis test, ali kwebuuza alina kumala bbanga ki nga teyegatta, ne ngamba nti at least alina kutandikira mu nnaku 5 okudda waggulu, nnaku 5 ku nnaku 7 ez'okulindako nga tali kwegatta, then n'agenda n'akola test eyo aba ajja kufuna results eziri conclusive.
So yes, and then of course you talked about masturbation, and I will actually advise that if there's a way you could actually look at, I don't know whether you are actively doing it as a habit, but you could look at finding ways of dealing with it, because it could actually affect your fertility later on. Okay, yes. Okay, the next question is coming in from a friend, and she's saying that her husband has pyospermia, and she's asking herself, what is the way forward? Pyo means pass, and then spermia means, of course, sperms. Okay, pass in the sperms, and she's asking herself what could be the best management of pyospermia. Of course, we shall not go into like the deeper management here on TikTok, but the best advice is that having confirmed that he's having pyospermia pass in his sperms, I believe when you go back to your doctor, the one who requested for the sperm analysis test, they will be able to put him on the best treatment for the pyospermia. You've not talked about the other parameters, but you could actually share with me if you are okay with it. If you don't mind, you can share with me the report, and then I'll be able to dig deeper and kindly advise you on the next steps you need to take. But pyospermia can be managed, and then of course we don't know about the other parameters, how they are, but they can also be corrected. Mkwano gwaffe abuuza n'agamba nti baawe alina ekirwadde ekya pyospermia. Pyospermia kiba kitegeeza nti mu nkwaso ze mulimu amasira. Ali kwebuuza akoze atya okuba ng'ayambibwa, ne ngamba nti dokita we eyasaba test ey'enkwaso gye bayise the sperm analysis test, eyaviirako okuba nga bazuula kino ekirwadde ekya pyospermia, alina okuba nga addayo ewa dokita we, then dokita we ajja kuba nga amuteeka ku bujjanjabi okuba nga bajjanjaba kino ekirwadde ekya pyospermia. Of course aba asobolera ddala okuba nga atereera. Eddagala lingi lisobola okuba nga likozesebwa, naye kyandibadde kirungi n'aba nga addayo bajja muteeka ku treatment. Tayogeddeko ne ku parameters endala nga okulaba oba enkwaso zimala obulungi oba tezimala bulungi, zitambula bulungi oba tezitambula bulungi, naye still asobola okujja ku WhatsApp ne tuba nga ate tuwayamuko okusingako kw'eno embeera. Naye nga remember, pyospermia can actually be managed. Pyospermia can be managed. Okay. Pyospermia, I've handled that. The pyospermia question, I've answered it. Next question, I should wait 7 days. Yes, actually, you could wait for 7 days. So most laboratories recommend even like 5 days, but still 5 to 7 days, you're good to go. Okay. Yes, you can abstain for at least 5 to 7 days, and then you can go for the sperm analysis test. Okay. Yes. Yellow semen and watery. In most cases, you are asking that the semen is actually yellow and then it's watery. This could actually be a red flag. It's actually a signal that there's something that is not right. Okay. Yes. So you could actually discuss with me after you've done the sperm analysis test. You can message me on WhatsApp, and then we shall be able to dive deeper on this. Abuuza n'agamba nti enkwaso ze zirimu akayero ate nga zirimu oluzizi, n'engamba nti at least kyandibadde kirungi n'aba nga asooka n'akola test ey'enkwaso gye bayise the sperm analysis test, and then of course nga tumaze okufuna report eyo tujja kuba tutandikira awo tulabe butya bw'asobola okuba nga ayambibwa. Okay, then let's go ahead with the sperm analysis test, because most of the questions are related to sperm analysis test. Katugende maaso n'ebibuuzo ebya payo. Okay, Nyongas obuuza n'ogamba nti yameka. Yes, so test eno ey'enkwaso, the sperm analysis test, malwalira agasinga gaji pricinga differently. Test eno sigenda kugamba nti oba ya sente wezito oba ya $5,000 oba ya $3,000, kisinzira ku ddwaliro ly'oba ogenzeemu. Oyinza ogenda mu ddwaliro erimu ne bagamba nti ya $5,000, abalala ne bagamba nti ya $60,000. Yes, naye nga ate tekigaana osobola okuba nga ompeereza message nemba nga ate nkugaidinga kweno ku kino ekibuuzo. Osobola okumpeereza message ku WhatsApp, enamba zange ziri ku bio, nja kuba nsobola okuba nga ate nkugaidinga ku recommendations. Okay. Yes. Just a few moments, just a few minutes. There's something I'm working on here.
Okay, Nyongas, thanks for appreciating. So, mukano gwa fabadali kubuza nti test ene yenkwaso gye bayise the sperm analysis test yameka nengamba nti amalwaliro ag'enjawulo galina prices ez'enjawulo. Okay, nze nganze sikola sperm analysis test ezo, naye obanga obadde omaze ogikola yonna gy'oba ogikoledde nga report toli gitegeera era of course osobola okuntuukirira nemba nga ate nkuvunnulira interpretation ki report yo kyebetegeeza nenkubulira n'okubuulira steps kizolina okuba nga ozaako obanga obadde olina dokita we yagisabye olina okuba nga oddayo wa dokita wo naaba nga akugaidinga ku results ziraze eki then nakuteeka ku bujjanjabi. Let's go back to pyospermia. Mbadde ndikwogera ku pyospermia naye sigigenzeemu nnyo katugende mu maaso tubeere nga ate tujoogerako. So ngambye nti pyospermia kitegeeza nti omusajja afulumya enkwaso naye ng'enkwaso zirimu amasira. Pyospermia omusajja afulumya enkwaso naye ng'enkwaso zirimu amasira kiva ku ki? Ebiseera ebisinga kiviira ddala ku infection. Okay, case but doctor I treated 6 months and I went to scan last week but again endometritis. Okay, case ogambye nti endometritis ekulemeddeko. She's saying that the endometritis has refused to go away. My advice is that you could actually schedule a consultation with me. You can actually check around here, my numbers are there. Just kona mulinyero Gerald Massa fertility coach ojja kufuna my contacts and then tujja kwogera deeper ku endometritis eno kulwaki ekulemeddeko. Okay, yes. So I was saying that pyospermia in most cases ereetebwa pyospermia. Let me begin with the Luganda version. Pyospermia kiba kitegeeza nti omusajja ali kufulumya enkwaso naye ng'enkwaso zirimu amasira. Kiva ku ki? Kiva ku ndwadde ez'enjawulo omusajja z'asobola okufuna ng'azijje mu kwegatta sexual intercourse. Endwadde zino omuli kabootongo, omuli enzuko, omuli endwadde ez'enjawulo STIs zimanyi okuba nga zirya mpola mpola ne ziyita mu kaseke, assuming that kino ekitundu kya musajja. Okay, then maybe ensigo ziri eno wezit. Okay, something like this. Yes, ensigo ziri eno wezit. Infection eyita mu kano ka tube kano ka opening kano ke bayita ka urethra. Infection eyo ngevudde mu kwegatta esobola okuyita mu aka ka tube, assuming that kano kasolo ka musajja. Infection esobola okuyita mu kano ka tube ke bayise ka urethra. Negenda ng'erya mpola mpola, negenda ng'erya mpola mpola netuuka ku katundu ke bayise prostate gland. Okay, ndikwogera ku pyospermia egyetya. Wetuuka ku prostate gland egenda gireetera okuba ng'ezimba. Okay, mu luzungu bakiyita prostatitis. Prostate gland weba ezimbye ojja kufunayo ku signs omuli okubanga ofuka omusulo naye oba wakavaayo bwoti ng'ate owulira oyagala kuddayo. Tosobola tosobola kukwata musulo okumala akabanga n'otandika okubanga ofunamuko ne ku challenges ez'okubanga amanyiga g'ekisajja gatandika okendeera. Ogenda mu ddwaliro ne bakizuula nti prostate gland erumbiddwa basobola okujjanjaba infection eyo neteeyongerayo no munda. Woba togenze mu ddwaliro infection eyo ejja kulya yeeyongereyo munda and then of course weba etuuse ku katundu ke bayise the seminal vesicle oba katundu ke bayise the Cowper's gland. Buno bugundi bubeera attached ku system ey'omusajja. Seminal vesicle weerumbibwa ebiseera ebisinga nayo egenda kuba ereeta challenges. Okay, then infection eno weekirira wansi netuuka paka mu buseke bwe bayise bu vas deferens esobola obuleetera okubanga nawo bukosebwa sinakindi ne bubanga buziba. Omusajja asobola okufuna enseke ezizibye. Okay, ebiseera ebisinga oyinza okulowooza nti maybe omukyala yeeka yabeera n'enseke ezizibye naye naffe abasajja tutera nnyo okufuna challenges n'enseke nti sometimes zisobola okuziba olwa infection etajjanjabiddwa bulungi. Infection eyo batajjanjabiddwa bulungi esobola okuyita mu tubes ezo ze bayise the vas deferens n'ekirira paka mu katundu ke bayise the epididymis. Then weetuukamu aka akatundu jjukira ke katereka enkwaso ne zikula bulungi nga zirinda okugenda mu okukola omulimu. Infection eyo weevaawo the end organ ebeera testis oba ebeera ensigo awava enkwaso. So infection eyo weekirira wansi neyitamu ebwo obutundu bwonna bwonna netuuka mu nsigo ez'omusajja. Then wetuuka mu nsigo bweti jjukira weewava enkwaso, jjukira ye factory y'enkwaso. Infection eyo wetuuka mu nsigo then kati ng'eziggulako olutalo, ng'eggulako obutofaali obwo olutalo okulaba nti ebusaanyaawo. Weebusaanyaawo bujja kwongera okuba nga bufulumya enkwaso naye enkwaso ezo zigenda kubeera mixed up with dead cells, bugenda kubeera mixed up n'obutofaali obutali obulamu. Okay, so obutofaali obutali obulamu bwe buforming amasira. Enkwaso ezo wezifuluma nga omusajja oyo abadde ne mukyala we afulumya enkwaso nga mulimu percentage ey'enkwaso ennamu naye nga mulimu ne percentage ey'enkwaso ezitali nnamu.
kyekyo kye bayita pyospermia. Ndowooza kitegedde bulungi. So okujjanjaba pyospermia kiba kirungi nnyo omusajja n'aba ng'afuna treatment ejjanjaba infection eyo nebanga evaayo mu nsigo. Kiba kitegeeza nti w'okola test ey'enkwaso gye bayise the semen analysis test, okay, oba test ey'enkwaso, kiba kirungi dokita wo n'aba ng'ayongerako ne ku test eya infection gye bayise the urine culture and sensitivity test, ne bazuula kika ki eky'obuwuka, then ne bakujjanjaba osobola okutereera obulungi n'oba ng'ate osobola okufunisa mukyala wo olubuto ng'ojjanjabye ekirwadde kya pyospermia. And then what causes the testicles to be saggy? Abuuza n'agamba nti kyekireetera enkwasa ez'omusajja okubanga zirebera. Okay, okulebera okw'ensigo ez'omusajja, saggy testicles, ensigo ez'omusajja bwe ziba nga zirebera, ebiseera ebisinga kiyinza okuba nga kiva ku bintu bingi, naye oba tokoze scan ey'ensigo tetusobola kuzuula ku lwaki ensigo zino ziri kulebera. Okay, the saggy testicles, the testicles being big and then of course kind of like shapeless, it could actually be very important for you to do what we call the scrotal ultrasound scan. When you do the scrotal ultrasound scan, it will be able to actually give a detailed picture of your system, how your testicles are. Is there any fluid in your testicles? The epididymis, where the sperms are stored, are they okay? The veins of the spermatic cord, there's that tube which actually has those veins which connect to another part known as the pampiniform plexus. Those veins, if they are swollen, a man could end up with a condition known as a varicocele. So a scrotal ultrasound scan is actually the beginning part. It's the beginning point. If you are having big testicles, if you are having saggy testicles. In Luganda, mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti biki ebireetera omusajja okubanga abeera n'ensigo ze nga nnene ate nga ziri saggy, nga ziringa ezirebera. Ebiseera ebisinga ensigo ez'omusajja okubanga nnene, ensigo ez'omusajja okubanga zirebera, okumanya ki ekireese embeera eno tesobola kugeesinga bugeesinzi wano ku TikTok ne tugamba nti kati kivudde ku kino, alina okugenda mu ddwaliro erimuli okumpi n'alaba dokita we, urologist, and then of course dokita we n'abanga akola check up oba n'abanga akola scan ey'ensigo gye bayise the scrotal ultrasound scan. Scrotal ultrasound scan. Scan eno eba ya nsigo, okay? Baba bajja kukwata susu ye bagiteeke no webati ndeni basikaninge bulungi ensigo ezo, bajja kulaba mu nsigo ezo ki ekirimu. Mulimu amazzi oba nedda. Ku lwaki ensigo ezo zizimbye nnyo? Mulimu obuzimbazimba bwe tuyise cysts, okay, oba nedda, testicular cysts. Muno mu katundu ke bayise the epididymis mulimu obuzimba bwe bayise bu spermatocells oba nedda. And then okuzimba kuno emisuwa gino egiri mu katundu ke bayise the spermatic cord, okay, ka connecting paka eri mugundi mu system gye bayise the pampiniform plexus. Emisuwa egyo egiba gizimbye, omusajja n'awulira nga ensigo zizimbye ate nga zookyerera, yandibanga alina ekirwadde ekya varicocele. So the only advice I'm going to give you, my friend, is that you actually need to do the scrotal ultrasound scan. Yes, it's understandable. You'll be doing the sperm analysis test, but please, you could actually add what we call a scrotal ultrasound scan. And remember, not every scan can actually do this scrotal ultrasound scan. You need to do it in a facility or in a hospital where they have a scan which is actually having those, we call them the probes. The probes are those things which actually do the scan very well and then they give clear pictures, okay? It should actually be a scan of like great power, whereby, if possible, it could actually also be having that color something, okay, which could actually show the blood flow and then of course a more detailed picture, okay? Basically, it could be a 3D ultrasound scan or even a 4D. I don't know whether the 4Ds are available. So the best is do a scrotal ultrasound scan, combine it with a sperm analysis test, and then your doctor will be able to guide you more on that. Ngambye nti wabanga alina ensigo nnene nnyo ng'omusajja, then of course nga alikwetegeka okola test ey'enkwaso gye bayise the sperm analysis test. Kyandibadde kirungi n'akola test eyo gye bayise eya sperm analysis test, naye ate ayongereko ne test ey'ensigo, okay? Test eno ey'ensigo oba scan ey'ensigo gye bayise the scrotal ultrasound scan ejja kwongera okulaga biki ebiri okugenda mu maaso.
Okay, and then next question is coming in from our friend. She's asking, or he's asking about teratospermia. Teratospermia, probably maybe you are saying teratospermia. Mukwano gwaffe abuuza ku kirwadde kye bayise teratospermia. Teratospermia kiba kitegeeza nti enkwaso ze zirina abnormal shapes. Zirina shapes ezitali mu normal nga we zirina okubeera. And then of course ziba teziri nga we zirina okubeera. Enkwaso ebeera n'omutwe, ebeera n'obulago, ebeera n'akakira, ebeera n'akatundu ke bayise the acrosome. Mu kirwadde kino kye bayise teratospermia, enkwaso eba terina shape eyo, ebeera abnormal, of which webanga omusajja azuuliddwa nti alina ekirwadde ekya teratospermia, ekiba kiddako nga weŋŋambye, kiba kirungi ne baba nga bamwongerezaako scan ey'ensigo kuba eri very important. Oyinza okola test ey'enkwaso, sperm analysis test, n'ofuna treatment ne bigaana okukola n'ogamba naye ku lwaki kiriwo ekityo. Kiba kirungi n'oba ng'okwata sperm analysis test n'ogyongerako the scrotal ultrasound scan okulaba ensigo ziri zitya. Kubajjukira we wava enkwaso, mu nsigo mwe muva enkwaso. Enkwaso z'omusajja teziva mu tube eno ey'akasolo, nedda eryo liba kkubo. Enkwaso z'omusajja teziva mu byenda, nedda ziva wansi mu nsigo z'omusajja. So okuzuula ku lwaki omusajja alina teratospermia kiba kirungi n'aba nga ayongerako scan ey'ensigo gye bayise the scrotal ultrasound scan ejja kusobola okuba ng'eraga exactly ku lwaki alina teratospermia. Mulimu ebirwadde bingi nga omusajja okuba nga alina ensigo ze naye nga munda mulimu obuntu obwa white obutono ennyo. Nandibadde mbulaga wano naye sirina bifaananyi ebyo. Ekirwadde kyo bagiyita microlithiasis. Kisobola okuba nga nakyo kiviirako okuba nga kituufu enkwaso zifuluma naye zibeera abnormal. Teratospermia. Can someone be treated from low sperm count production? And if yes, where can you recommend someone? Mbabazi, you'll send me a message. I'll be able to guide you on this. Yes, but still you are saying that can someone be treated with low sperm counts? Yes, a man who has done the sperm analysis test and the results are showing that the man is having issues with his sperms. Maybe he's having any of the conditions I'm going to mention. Maybe he is having oligospermia. You've not specified which type of low sperm count you are talking about, okay? Because he could actually be having low sperm counts, but when the issue is a production issue, okay? He could be having a low sperm count issue when the issue is basically post-testicular. Maybe the issue is not in the testes, but maybe there's blockage along the way where the sperms are supposed to pass. The results are showing that the sperm production is low, but when he's having a condition known as azoospermia, okay? Yes, so you can actually message me. The numbers are around here, and then I'll be able to actually guide you on that. Okay, I would love to look at your report and then advise you when I'm looking at your report that, you know what, maybe your husband, maybe according to the report, there's this and this and this. Okay, so you can actually message me, Mbabazi, message me. Okay, and then next question is coming in from our friend, and he's saying that the balls pain sometimes. Okay, then, very good question. We go back to what could actually be causing a man's balls to be painful. When a man's testes are painful, in most cases, it could be an issue which is connected with maybe something happening with the testes themselves. That something could actually be infections that could be causing this. We call this otitis. Otitis is infection of the testes. Mukwano gwaffe abuuza nagamba nti olumu afunamuko ku challenges ez'okubanga ensigo ze zimuluma nnyo, ali kwebuuza biki ebireeta embeera eno, neŋŋamba nti omusajja ayinza okuba nga ensigo ze zimuluma, okay, naye ng'ate ensigo ze ziri muluma nga zibira ddala ku kirwadde ekya infection kye bayise otitis. Okay? Omusajja ayinza okuba nga ensigo ze ziri muluma ng'emisuwa gye gizimbye, okay? Nga ensigo ezivaamu enkwaso ziri nomo naye ng'ate emisuwa egiyisaamu enkwaso gye bayise the spermatic cords nga gyazimba. Bwe giba gyazimba gireetera okuba nga omusajja afuna okwokyerera okungi ennyo n'afuna n'obulumi obungi ennyo. Kye kirwadde kye bayise the varicocele, okay?
wano ku TikTok tetusobola confirming anti kati alina kino wano tuli mu kusoma naye kyandibadde kirungi n'abanga agenda mu ddwaliro n'akola scan ey'ensigo gye bayise the scrotal ultrasound scan eno eba esobola okulagira ddala nti kati mu nsigo mulimu kino oba mulimu kino. Okay, remember when your testes are painful, it could be a condition known as otitis, it could be a condition known as epididymoitis, it could be a condition known as a varicocele, or it could actually be some other issues that are causing this. Best advice is this: you need to visit your doctor who will be able to guide you on the proper tests you need to do. If you've done those tests and you do not understand what they mean, you can actually message me. The numbers are around here, and then I'll be able to guide you on WhatsApp. Okay, so still we go back to the scrotal ultrasound scan. You could actually benefit from this. How can azoospermia be treated? Next question: how can azoospermia be treated? Very fantastic question. Thanks a lot JBM for asking this question. Many of our friends ask this question. Mukwano gwaffe abuuziza n'agamba nti azoospermia basobola batya okubanga bagijjanjaba, ne ngamba nti abuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo. Abasajja bangi babuuza kino ekirwadde, babuuza nnyo ebibuuzo ku issues ez'ekisajja, naye nga azoospermia bakibuuza nnyo. Kiba kitegeeza azoospermia ye zimu conditions ezikyasinza okuba nga nnyingi nnyo mu basajja. First of all, I'm handling this live session in two versions, English and Luganda. If you are okay with the English version, please you stick around, don't leave, okay? I'll be able to handle the English part, and then also obanga oli okay no Luganda, mukwano gwange togivaako gibereko, ngenda kubanga ntabula, okay? Luganda Luzungu, so that fena tubeere nga tufunamu. Mulimu bannaffe abatawulira Oluganda. Yes, so omusajja wabanga azuuliddwa nti alina ekirwadde ekya azoospermia. First of all, nga tetunabuuka ku treatment, okay? First of all, nga tetunagenda ku kyakujjanjaba nti kati azoospermia bagijjanjaba batya, nga tetunatuukayo eyo. Tusooke tugende mu mitendera nga bwe kirina okutambula, okay? Azoospermia, first of all, ekigambo azo kitegeeza nti temuli kintu, okay? Nothing, nil. Azoospermia, azo means nil, nothing. Spermia kitegeeza enkwaso. So in simple terms, we're connecting a nothing n'enkwaso kiba kitegeeza no sperms in a semen sample. Azoospermia kiba kitegeeza omusajja buli lwamala bw'ati ng'ali ne mukyala we afulumya amazzi meereere. Okay, amazzi ago ge bayita basically the seminal fluid, ge amazzi agafuluma nga mubadde muli kweromansinga. Amazzi ago agasooka okufuluma ebiseera ebisinga omusajja aba afulumya amazzi ago gooka temubeeramu nkwaso. Enkwaso zibeera ne kala eya grey, ate ziba nkwafu. Tezina kuba nkwafu nnyo naye ziba nkwafu nti woziyiwa bwoti ebiseera ebisinga zitwalako akadde, zifoominga nga ebinyiranyira, ziba kind of like sticky, okay, naye nga ziba grayish opaque. Okay, so omusajja wabanga abadde alina ekirwadde kya azoospermia kiba kitegeeza nti afulumya enkwaso naye nga afulumya amazzi meereere, temuli nkwaso zikola muntu. Azoospermia simply means that this man, when he is with his partner, when he is having a good time with his wife, basically he releases only fluid. We call this seminal fluid, that fluid that comes out when you are actually romancing yourselves, okay? But there's no live sperms that could actually bring about fertilization. And if the sperms are there, then they are actually very little, very small, that they are actually maybe even counting them in that chamber where they count the sperms from. We call it what? I've forgotten. That chamber where they do the sperm counting in the lab. Even the doctor who is doing the counting finds it difficult to count the sperms. Azoospermia means that a man releases only fluid, but there's no live sperm. So, how many types of azoospermias are there? Types meka eza azoospermia eziriwo. Waliwo types 2 eza azoospermia nga tetunagenda ku kyabujjanjabi. Womanya type ki omusajja gy'alina, then obujjanjabi bubeera simplified. Omusajja wabanga abadde alina type esooka eya azoospermia gye bayise obstructive azoospermia. Enzijjanjaba ya obstructive azoospermia ya njawulo. Omusajja wabanga abadde alina ekirwadde ekya azoospermia nga kiri non-obstructive, oba kyetuyise non-obstructive azoospermia, enzijjanjaba ya njawulo. Kitegedde bulungi mukwano gwange. So buli lwaba nga bakugambye nti olina ekirwadde ekya azoospermia, ebbaluwa yo neraga nti
kuliko ekirwadde ekya azoospermia kiba kirungi n'oddayo wa dokita wo n'abanga akugradingira okumanya kika ki ekya azoospermia ky'olina, and then of course enzijanjaba ejja kuba nnyangu oba ejja kubeera simplified. Obstructive azoospermia simply means that basically there are two types of azoospermia. There's the obstructive due to blockages, and then the non-obstructive due to issues beginning either in the brain of the man or in the testes. Okay, so azoospermia webange badde eri obstructive. Yes, my friends, keep tapping on the screen so that I can know that you're still there. Okay, yes, I could be talking when I'm talking alone. Okay, keep tapping on the screen to prove that you're there, you're listening. Kono gwange tapping on screen okonfirming anti koli ku live. Nyizo kwogera nga ndiko eyogerera nzezeka nga mwamaze ddo okubanga mugivaako live. So keep tapping on the screen to really to show that you're still there. Yes, I can see. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. So let's proceed. Tweyongere mu maaso. Yes, so there are two types of azoospermia. Mulimu ekika kye bayise obstructive and then non-obstructive. Obstructive azoospermia kiba kitegeeza nti omusajja ono afulumya bulungi enkwaso eri mu nsigo ze. Obutofaali bwe bayise the Sertoli cells bufulumya bulungi enkwaso. Enkwaso zino ne zambuka ne zigenda mu katundu ke bayise the epididymis. Keep tapping on the screen, and if you are okay with it, you can actually share so that we can reach more people. Obango badde oli okay nakyo osobola okusharinga tutuuke ne ku mikono gyaffe abalala bangi abeetagga buno bubaka. Okay, yes, many couples are having issues with getting pregnant, so it will be very, very beneficial. Yeah, this information could help someone out there. Keep tapping on the screen and keep sharing. I forgot to mention that in the beginning. So obstructive azoospermia kiba kitegeeza nti omusajja ono enkwaso zivaayo bulungi naye we ziba zituuse mu buseke mulimu road block. Aba yafuna infection mu kusooka nga we twayogedde, infection eyo neegenda neziba obuseko obwo, enkwaso ne ziba nga tesobola kuyitawo mu buseko obwo. Enkwaso zino zivaayo wansi mu nsigo ze bulungi naye we zambuka ne zituuka awali road block zikoma awo. Okay, I'm using the word road block. Road block means blockage in the man's tubes. So enkwaso zino zijja naye zikoma awo awali blockage. Kiba kitegeeza nti luno lubanga luseke olujja okuyisaamu enkwaso ne zambuka naye ne zituuka wano nga waliwo blockage. Kiba kitegeeza zigenda kukoma eno wansi zivaayo mu nsigo naye zijja ne zituuka wano awali blockage ne zikoma awo. Kitegeeza ki? Kitegeeza buli baba nga ali kufulumya ye kyayita enkwaso ng'ali ne mukyala we agenda kuba afulumya oluzizi oluva mu parts ziri endala omuli prostate gland. Ajja kufulumya amazzi nga gava mu prostate gland, ajja kufulumya amazzi nga gava mu katundu ke bayise the Cowper's gland, ajja kufulumya amazzi nga gava mu katundu ke bayise the seminal vesicle. Naye temubeeramu nkwaso ezivudde no wansi ezigenda okola omulimo. Obstructive azoospermia simply means that there's blockage extraction, testicular epididymal sperm extraction. Mu Luganda mbadde ndikogera ku azoospermia nengamba nti mulimu ebika bibiri ebya azoospermia. Mulimu ekika ekisooka kye bayise obstructive azoospermia, and then mulimu ekika ekyokubiri kye bayise non-obstructive azoospermia. Non-obstructive azoospermia kiba kitegeeza nti omusajja ono talina road block, enkwaso zivaayo. Non-obstructive azoospermia kiba kitegeeza eri wenyine enkwaso weziva wewali obuzibu. And then obstructive azoospermia kyembadde ndiko, enkwaso ziba zivaayo bulungi ennyo mu nsigo ez'omusajja. Omusajja akola bulungi enkwaso ze. Okay, sperm production is good. Naye enkwaso zino ziba ziri kwambuka nga ziyita mu buseke zituuka mu kaseke awali road block. Okay, akatundu ako ebiseera ebisinga kayinza okubeera mu part gye bayise the epididymis eri enkwaso gye zisooka okubeerako ne ziraazaamuko nga zirinda olunaku omusajja ono lwalibeera ne mukyala we. Omusajja aba yafuna infection ng'akyali muvubuka ng'akyasoma. Okay, n'afuna infection. Okay, ng'omanye ebyabavubuka ng'alina maybe gwe yabeera naye ndeni n'afuna infection eyo neegenda n'erumba akatundu ke bayise the epididymis n'ekakosa. Omuvubuka oyo n'atagenda mu treatment, n'atafuna bujjanjabi, n'akula. Okay, n'atandika okukola, n'awasa, buli kimu kiryoka ekitambula bulungi, sente zizze, and then from there infection eyo neeba nga yagifuna ng'akyali muvubuka. Ebiseera ebisinga olabira ddala nti ate afuna challenges okufunisa mukyala we olubuto kuba infection aba yagifuna ng'akyali neeba nga emuluddeko nga yagenda mu maaso infection eyo n'ekosa obuseke bwe tuyise the vas deferens. Infection eyo esobola okutuula ne mu katundu ke bayise the epididymis. Infection esobola okutuula mu katundu konna aka system ediringa n'okutubanga katambuza enkwaso.
omusajja wabanga alina ekirwadde kya azoospermia nga kivudde ku blockages enzijanjaba entuufu eya azoospermia eri obstructive ngeri ku blockages enzijanjaba entuufu erina kubeera nga omusajja agenda mu ddwaliro Fertility Hospital eri muli okumpi ne bakola treatment ey'empiso gye bayise the tese injection. Waliwo empiso eyo gye basobola okubanga katugeze eno nsigo ya musajja bakubamu empiso eyo ne basikamu enkwasa ezo then ne baziteeka mu mukyala we mu procedure gye bayise eya IUI. Omusajja alina ekirwadde ekya obstructive azoospermia asobolera ddala okubanga afunisa mukyala we olubuto nga bayita mu nzijanjaba gye bayise eya tese injection. Tese kiba kitegeeza testicular epididymal sperm extraction. Testicular epididymal sperm extraction. Baba basobola okubanga bamujjanjaba bwe batyo asobola kufunisa mukyala we olubuto nga bayita mu procedure gye bayise eya IUI. Non-obstructive azoospermia. Omusajja wabanga abadde azuuliddwa nti alina ekirwadde ekya non-obstructive azoospermia kiba kitegeeza nti talina blockages zoona naye ate system gye tuyise ey'obutofaali obukola enkwaso bwe tuyise the Sertoli cells buba bwanafuwa. Musajja abeera ne azoospermia naye ng'eri wennyini mu factory awava enkwaso mu factory wennyini mu dipo katugeze nga olaba nti amasanyalaze gava side z'ejjinja then of course ab'eggulu ne bagafuna ab'Ekampala ne bagafuna buli wamu ne baba nga bagafuna eri wennyini awava amasanyalaze ejjinja waba nga maybe wabaddewo ku challenges amasanyalaze amazzi ne gaba nga gakendedde mu ddaamu then kiba kitegeeza ab'Ekampala tebagenda kufuna masanyalaze ab'eggulu baba tebagenda kufuna masanyalaze kiva ku ki kivira ddala ku eri wennyini awava amasanyalaze oba awava enkwaso waba wanafuwa ekyo kye bayise non-obstructive azoospermia. Biki ebisobola okubanga bireeta non-obstructive azoospermia? Talina blockages naye enkwaso nafu temuli nkwaso, talina blockages naye alina kye tuyise azoospermia. Kiba kitegeeza obuzibu buyinza okubanga buvira ddala mu bwongo obw'omusajja ono. Mu bwongo obw'omusajja mulimu akatundu ke bayise the hypothalamus kakwatagana na katundu ke bayise the pituitary gland. Butundu bubiri hypothalamus and then ne pituitary gland bikwatagana awamu okubanga bifulumya hormones ezigenda okuyambako oba ezigenda okuweereza obubaka mu nsigo ez'omusajja omusajja ono asobola okubanga afulumya enkwaso. Hormones n'ebbiri mwe muli hormone gye bayise FSH ne LH. Non-obstructive azoospermia ejetya ejanga hormones ze ntono nnyo FSH ne LH webanga ntono nnyo omusajja ayinza okufuna ekirwadde kya non-obstructive azoospermia. FSH ne LH hormone wezibanga nyingi nnyo nga ziri so high normal ina kubeera 2.5 up to 10 naye omusajja ne bamukebera hormones ze nga ziri mu 20 FSH eri mu 20 LH eri mu 3 oba eri mu 4 kiba kitegeeza nti omusajja yandibanga alina ekirwadde kye bayise ekya hypergonadotropic hypogonadism. Hypergonadotropic kiba kitegeeza obwongo buli kuleeta hormones nga nyingi naye bwe zituuka mu nsigo ez'omusajja. Hypogonadism kiba kitegeeza ensigo tezirikola mulimo gwazo ziri hypo. So enzijanjaba ya hypergonadotropic hypogonadism also known as azoospermia baba ina kutereeza hormones ezo FSH ne LH bwe bazitereeza musajja nga asobola okubanga addamu n'aterera naye jjukira byonna bitambulira mu nnaku 9 ku nnaku at least maybe 18 around there basically teba bya lunaku lumu ocorrectinga azoospermia obanga obadde bakugambye nti olina ekirwadde kya azoospermia mister tolina kubanga omusawo omuteeka ku pressure nti oyagala kuwona mu wiiki emu oyagala kuwona mu weeks 2 olina okubanga obeera mugumikiriza patience olina okubanga ogumikiriza no following advice ya doctor wo and then of course yes nga ofunye treatment nga otaddemu ne prayers osobola okutereera n'oba nga osobola okubanga naawe ofuna essanyu eryezadde ng'omusajja beera mugumikiriza kwatagana ne doctor wo goberera advice eya doctor wo gyali okugamba oba akugambye nti kati tukose lino eddagala webaka ekimala lya ku bino be following kuba bikola
okay, waliwo success stories nyingi aba following the same advice ne babanga ate at least basobola kubanga baterera obulungi. JBM, your question was about azoospermia. Njiruddeko nnyo naye I wanted to really go deeper on azoospermia so that we could all understand it. Needs mpulira nga olubuto lunumira side zona kati wendya ekintu kyona mba mpulira nausea. Mukwano gwange Sherry mbadde nsaba oba sooka okoleyo ka test ak'olubuto. Agambye nti awulira olubuto lumulumirira side zombi, walya ku kintu kyona kyona afuna nausea. Oba ogenze mu ddwaliro erikuli okumpi osobola okukolayoko test ey'olubuto za mirundi 2. Mulimu test gye bayise the urine HCG pregnancy test, okay? Kana k'omusulo kali accessible, kyemanyi nawe omanyi okakola, osobola okakolera ewaka oba osobola okakolera mu ddwaliro erikuli okumpi. Then osobola okukola ne test endala ey'olubuto ekiba kisoboka nga eddwaliro eryo lirina test eyo bagye bayise the serum HCG pregnancy test, esobola okwongera okubanga at least eraga exactly system ye eri etya, kulwaki olikuwulira bwotyo. Wezifuluma nga ziri positive, well and good, tukusanyukiddeko, twebaza Mukama olwezadde. And then wezijja nga ziri negative, doctor wo most likely ajja kugamba nti ogira olindamuko wayitewo weeks 2 oba wayitewo weeks 3. Kulwaki? Twagala werubanga lubuto luforminge bulungi and then oddemu okole test zezimu. Oddamu n'okola test zezimu okyawulira signs ez'olubuto lukulumirira, owulira nausea, amabere gatandise okubanga gazimba, naye buli lwokebera olubuto lulaga nti temuli, ogenze mu myezi 2 olubuto temuli naye ng'owulira signs ezo, then kiyinza okubanga ekizibu kiri hormonal, okay? Wayinza okubanga waliwo axis ekoseddwa. Bwe mba njogera ku axis mba ntegeeza nti wayinza okubanga waliwo system oba set of hormones ezitandise okubanga zikyukakyuka. Hormone gye bayise HCG etandise okulinnya, hormone gye bayise prolactin ey'amabeere erinnya, naye ate buli lwokebera olubuto temuli lubuto. Ogenda mu ddwaliro n'okola sikaani temuli lubuto, naye hormone zo zikulaga nti oli lubuto, okay? Yes, so oba tolina kugamba nti oba weeralikirira, dokita wo aba agenda kugaidinga ku nzijanjaba ey'ekino ekirwadde, okay? Yes, hormone zo ziba zitandise okulinnya, owulira nga ali olubuto naye buli lwokebera temuli lubuto. Okola sikaani zibagamba nti nabaana nkalu, akabubi akatulako omwana ke bayise ka endometrium kakalu temuli lubuto. Kyandibadde kirungi nobanga ogoberera advice dokita wo gyakugamba, ojja kubanga osobola okubanga otereera. Yes, kakiddemu mu luzungu. Our friend was asking about she gets the pregnancy-like symptoms, she's getting the pregnancy-like signs, and whenever she goes to do the pregnancy test, the HCG pregnancy test, it's negative. She's asking herself, what could be the problem? And I said that probably it could be an early pregnancy. Implantation changes taking place. She needs to give herself time, maybe wait for 2 weeks and then go back for the same pregnancy test. Alternatively, she could actually do a serum HCG pregnancy test. It could be much more precise. And then I was saying that if she goes on doing the pregnancy tests and the first month negative, second month negative, third month negative, but still the pregnancy-like signs are just increasing, then it could be a hormonal issue. It could actually be due to the fact that one of the cascades could actually be having not but a dysfunction, okay? And I was saying that she needs to actually follow her doctor's advice, okay? Yes, so katugende mu maaso n'ekibuuzo ekiddako. Yes, all our friends who are still here after all this time, okay? I'm really humbled. Mikono gyaffe abakyaliko ku live eno okuva lwe ntandikidde paka kati n'abapya abakajoininga I'm so happy, okay? Nsanyuse nnyo okubanga mutweyunzeeko. I'm called Gerald Massa and I'm a fertility coach. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna byagala okubuuza ku issues eza fertility, please put your questions here. I'll be able to answer. Buuza ebibuuzo bwe nja kuddamu. Wembanga misinze okubiddamu tonyiiga, teweeralikirira, ojja kufuna enamba zizaawo ku WhatsApp oje obeere ng'oteekayo ebibuuzo byo. Yes, ebimu mba nsobola obikuddiramu ku WhatsApp, then ebimu mba nsobola okugamba nti jangu tutule wansi tulabe butya bw'osobola okubanga obeera supported. So let's go ahead with our live session. Remember, I'm talking about issues related with fertility, but you can also ask other questions. But let's dig deeper on this journey of fertility. I took tranexamic acid, but now I feel pain in my leg. Tranexamic acid, and she's feeling pain in her leg. Tranexamic acid basically is one of the medicines that could actually be used in women, okay? It also has other uses, okay? People who are having pain, maybe they are not women, but they are in pain. Sometimes they could be given tranexamic acid, okay? But in this particular case,
she took the tranexamic acid and she's having pain in her leg. Specifically, she didn't specify, she didn't talk more about the pain in the leg, but this could actually be a red flag. It could actually be a sign that something is not right. Okay, I believe the doctor who advised you on taking the tranexamic acid, the doctor who prescribed you the tranexamic acid, you could actually go back for a review, and then your doctor will be able to really assess what could be causing this pain. Okay, I pray that the pain is not actually associated with other things like swelling and then redness. Okay, but still your doctor will be able to guide you. Kindly go back to your doctor who advised you on the tranexamic acid, and then your doctor will guide you on the next steps to take. Okay, there could be something causing the pain, but please go back to your doctor. They will be able to guide you. Nkwano gafagame nti yakosize eddagala libayise tranexamic acid, nengamba nti tranexamic acid lyerimu ku ddagala erikozesebwa mu bakyala abalina bleeding ey'amaanyi ennyo nga maybe periods ziganya okutereera, balina flows ey'omusaayi nga nnyingi nnyo, weeks 2 ali mu periods, ennaku 7 ali mu periods, yerimu ku ddagala erikozesebwa. Naye agambye nti awulira obulumi mu kugulu kwe, nengamba nti kirungi naaba nga addayo ewa dokita we eyamuwandiikidde eddagala lino erya tranexamic acid. Dokita we ajja kuba nga amwekebejja obulungi. Yes, mu kukebera bajja kuzuula obulumi buno buli kuva ku ki. Okay, yes, so kindly go back to the doctor, and then the doctor will be able to guide you on the next steps to take. Okay. Okay, yes. Okay, yes. Thanks a lot, Nyongas, for appreciating. I hope I answered your question. Do the sperm analysis test, do the scrotal ultrasound scan, and then we shall actually begin from there. Yes. Okay. Seems the questions are done. In this live session today, we were talking about male fertility, female fertility. We were talking about hormonal fertility hormones. And if you also have questions about male fertility, if you have questions about female fertility, you have questions about ultrasonography, ultrasound scans, and then you also have questions about your hormones, kindly type your questions here. If you are not okay with putting the questions here, you can actually send the questions privately on my WhatsApp. If you are outside Uganda, you are in the UK, you are in the USA, you are in Japan, you are in South Africa, and you are on this session, and you'd like to have a private fertility optimization coaching with me, you can actually book. I actually do offer consultations to clients who are outside Uganda. So if you are far away from Uganda, you are in the UK, you are in South Africa, and you'd like to consult me, you'd like to book a fertility optimization consultation with me, you've done all the tests and you do not understand them, you need someone to guide you on which next steps to follow. You've done IVF, but there's failure actually taking place. You can actually join me. I'll be able to share my Zoom link with you. I'll be able to guide you, and then we shall do the consultation on video. When you're seeing me, and then I'm seeing you, and then I'll be able to guide you and advise you. Okay, you can book your session with me on those numbers above here on WhatsApp. How can I treat hydrosalpinx of the tubes? Nkwano gwafe abuzizza n'agamba nti ekirwadde ekya hydrosalpingitis akijjanjabya atya. First of all, hydrosalpinx or hydrosalpingitis simply means that there's fluid that has actually collected in a woman's fallopian tubes. But remember, the fallopian tube is lengthy. Remember, the fallopian tube of a woman is lengthy and it has different parts. I suppose that you went to hospital and they did the HSG X-ray, or you did the transvaginal ultrasound scan to really confirm that you have the hydrosalpingitis. Because you could be saying that you have hydrosalpingitis and yet it is something else. Maybe there's a mass. We call this a tubal ovarian mass. Also painful, more so when it is filled up with fluid. We call this a cystic mass in the tubes. So if you did all the tests and then they confirmed that you have the hydrosalpinx or hydrosalpingitis, there's fluid in the tubes, then proper treatment will actually be given in hospital. Okay, yes, hydrosalpingitis treatment, normally it cannot be discussed here. You'll actually need to go back to the doctor who did the tests, the doctor who ordered the tests, and then they'll be able to guide you on the proper treatment to actually follow. Mkwano gafagambye nti yakola
test ne bamuzuula nti alina ekirwadde ekya hydrosalpingitis, amaazi gali mu nseke, then ali kwebuuza akoze atya, ajjanjabya atya ekirwadde ekya hydrosalpingitis. Ne ngamba nti engeri ekiri nti oluseke olw'omukyala luba lulina parts ez'enjawulo, luba luwanvu. Oyinza okusanga nga amazzi gano gali mu paati eno etandika, oluseke we lutandikira nga lwekwata ku n'abaana, paati eno tugiyita the corneal part of the fallopian tube. Amazzi gano gayinza okuba nga gali mu makati g'oluseke kye tuyita the isiphimal part of the fallopian tube, oba gayinza okuba nga gali eri mu paati eringa olugalo ekwata eggi gye bayise the fimbrio part of the fallopian tube. Amazzi we gaba nga gali mu paati eyo ebaka eggi gye bayise the fimbrio part of the fallopian tube. Newoomira empeke mukwano gwange kiba kizibu nnyo kuba amazzi gaba gali eri wala, maybe nga galeetamuko n'enkovu kye bayise scar tissue or adhesions. Kiba kirungi nnyo n'oba nga oddayo mu ddwaliro gye bazuulira kino ekirwadde ne baba nga bakujjanjaba. Enzijanjaba ey'ekirwadde kye bayise hydrosalpingitis nga kyaleeta enkovu, nga kyaleeta n'okuba nga amazzi gano gali mu paati ey'oluseke eri awabaka eggi, bakiyita diagnostic laparoscopic surgery. Osobola ogenda mu ddwaliro dokita onaaba nga akugaidinga ku diagnostic laparoscopic surgery. Yenzijanjaba ekyasingidde ddala okuba nga esobola okutereeza hydrosalpingitis, amazzi mu nseke n'okyerabira n'oba nga oteredde bulungi. Of course waliwo n'empeke esobola okuba nga zikuweebwa, waliwo enzijanjaba ez'enjawulo, naye the best treatment is the diagnostic laparoscopic surgery. You need to get in touch with your doctor who will be able to guide you on the diagnostic laparoscopic surgery. Enzijanjaba ey'enseke ekyasingidde ddala okuba nga nnungi nnyo yeeno gye bayise eya diagnostic laparoscopic surgery. Esobola okukolebwa mu ddwaliro lyonna lyonna erikuli okumpi n'oba nga ate osobola okutereera. What causes hernia in the balls? Our friend is back. Yes, I'm really so happy. I'm so humbled that you've stuck around and keep the questions coming in. So, hernia in the balls, hernia in a man's testicles. Biki ebireetera hernia mu musajja? Hernia eno nebanga eyitamu nebanga egenda mu nsigo ez'omusajja. Kye kibuuzo ekiddako. Hernia basically simply means that something has moved from where it's supposed to be. We call this a herniation. When an intestine moves from where it's supposed to be and then it goes to another part, we call this a herniation. We call this a hernia. When an intestine moves through a weak spot, we call this a weak canal. We call this the inguinal canal, and it goes downwards to the man's testes, and then it causes swelling, enlargement, and all those other associated signs. Then it could actually be due to basically the weak canal. Okay, so one of the causes of hernia in men, it's actually a weak inguinal canal. Mkono gwa fabuza nagamba nti biki ebireeta hernia mu basajja. Hernia ono n'ayitamu n'agenda mu nsigo, omwana omulenzi nga system ye ey'obutonde ey'obusajja ng'eri kuforminga, waliwo akatundu ke bayita the inguinal canal ke kayitamu ensigo ne ziyitamu ne zigenda ne zituula eri mu kisawo wansi. Akatundu ako mu baana abamu abalenzi abazaaliddwa ku nsi kasigala nga kakyali kanafu. Bwe kasigala nga kakyali kanafu, omwana omulenzi oyo akuze afuuse omusajja then n'agamba kati kangende mu gym, tandika okukola gym, nkole akanyama. Okay, n'atandika okusitula ebyuma eby'amaanyi n'akuba yes, dumbbells, and then n'akuba bench. Okay, then n'ateepimira n'atamanya nti maybe ye mu nsi yazaalibwa nga ka system ako kaanafuwa, yazaalibwa nga ka system ako ke bayise the inguinal canal nga kaanafuwa. Abali kuba bench bwati due to the force kuba obali kusitula ekyuma. Okay, obali kusitula ekyuma ebiseera ebisinga olina okusiba omuuka. Of course oba osa naye ngo kati oba osibye omuuka bw'otyo ebiseera ebisinga okusiba ennyo okw'omuuka sometimes kusobola okuleeta pressure ey'omu lubuto gye bayise intra-abdominal pressure nebanga eba nnyingi nnyo neviirako okubanga ekyenda kinoonya awantu awali weak. Ojjukira wali we twayise awali we bayita the inguinal canal. So ekyenda kisobola okuba ne kiyitamu akatundu ke bayise the inguinal canal ne kiyitamu paka mu nsigo. Ekyenda ne kifulumira eno wansi mu nsigo, omusajja n'abeera ne balls nga nnene nnyo kye tuyise hernia owa inguinal hernia, something like that. So ekimu ekiviirako okubanga omusajja afuna hernia kwe kubanga yazaalibwa mu nsi nga akatundu kano ke bayise the inguinal canal nga kanafu. Omanya otya nti wandibanga wazaalibwa mu nsi nga akatundu ako kanafu? Weetegereza nnyo obulamu bwo obwa bulijjo. Buli lwobanga ositula ebintu ebizitowa n'owulira obulumi
haniorofe ne bagirepairinga ne bagizaayo. Singa baba bakizudde nti olina hania naye nebanga ate eresa obuzibu obw'amaanyi, maybe eri advanced oba ekuzenye eresa obuzibu obw'amaanyi ennyo kye tuyise mass effect, then baba bagenda okujjanjaba nga bayita mu nzijanjaba gye tuyise haniotomy. Live on TikTok. Kindly be patient and then we shall be able to talk after at least 30 minutes from now. Okay? I'm watching from the UK. I need 7 people to help them. Interested? She'll text me now. Mr. Thompson. Yes, Mr. Thompson, greetings. Hope you're doing fine. You've said that you are watching from the UK and you need 7 people to help them. Interested should do. Text me now. Mr. Thompson, you've said that you're watching from the UK and you are actually ready to help our people. Probably my advice is that Mr. Thompson, you could actually message me on WhatsApp and then we shall be able to pick it up from there. We shall have a detailed talk about this. Okay? Kindly, you can actually message me on WhatsApp. My numbers are over here. You've said that you're watching from the UK and you needed to help, you needed to offer some support, okay, to Uganda to do a consultation. We can do an online consultation. So if you are watching this from whichever part of the world, kindly message me. I do work with clients globally. I have clients in the UK, in the USA who are consulting me, okay? So we can actually be able to talk about your fertility. I'm called Gerald Massa and I'm a fertility coach. I do talk about male fertility. I do talk about female fertility. I do talk about ultrasonography and fertility. If you've done the ultrasound scans and you are not understanding them, and then of course I also do talk about fertility hormones. So you can always message me and then I'll be able to guide you. Okay, it seems like the questions are done. Oh, there are more questions. Mami Aza, it's me, Nyende Hafisa Ekalaji. Mami Aza, yes, Nyende Hafisa, yes, Nyende Hafisa, Mkutumideko. I don't know whether you're still on the live. Yes, Nyende Hafisa, my greetings. I'm sending my greetings to you, Hafisa. Yes, sorry about the noise. So, Nyende Hafisa, I'm sending my greetings. You said that you are watching live from Karaji. Yes, victory belongs to God. Okay, Nyende Hafisa, I'm really so happy for the success story. I'm really so happy. How is the family? How is the baby? Omwana ali atya? Okay, mbatumidde nnyo, mbatumiddeko nnyo Nyende Hafisa. She's one of our long-time clients and I'm really so humbled and I thank God that you've joined on this live session. Yes, Nyende Hafisa, mbatumideko nnyo Mami Aza. I think baby bamwita Aza. Yes, my greetings to you, greetings to the whole family. I'm really very happy to talk to you, okay? Yes, nkutumideko nnyo, bona mbatumidde nnyo. What food is good in making healthy sperm? Nyongas Media, the next question is about what are the foods you are supposed to eat to have healthy sperms. Now, this depends on which foods are readily available to you, okay? But still, we know very well that a man who is actually looking at optimizing his sperms, a man who is looking at improving the quality of his sperms, should actually follow the following protocols. The first protocol is you actually need to get medications for the cause of the low sperm count. Get the medications, okay? That is after proper investigations, after proper tests, okay? Then afterwards, you need to monitor or you need to work on your diet, just as you've asked, okay? And then you also need to look at your lifestyle, because you could get the medications, you could eat all the right foods, but when you are not getting enough sleep, if you are not avoiding heat or things which could generate heat to your testicles, like maybe overgoing in the sauna, like maybe putting the laptop on your thighs, okay, for long hours. If you do not work on that, then the treatment could actually not really help a lot. So you could also look at those other things, but still the best foods include nuts, they include pumpkin seeds, they include green leafy vegetables, they include lots of foods which could actually discuss on WhatsApp, okay? Mukwano gwa fabuza nagamba nti mmere ki omusajja gyasobola okubanga alya wabanga abadde alina issues n'enkwaso nga nnafu, neŋŋamba nti okubanga omusajja afuna enkwaso nga ziri of good quality tekitegeeza nti just mmere yokka alina okubanga agoberera advice ya doctor we mu kubanga afuna treatment
eyekyo ekintu ekirese enkwasa ennafu, and then alina okumakinga sure nti yeebaka ekimala, alina okumakinga sure nti anywa amazzi agamala, and then alina okubanga at least alya emmere eno wamanga omuli nakati, omuli dodo, omuli sukuma wiki, omuli emmere nga ebinyeebwa, enva ng'ebinyeebwa, alina okubanga at least alya ku bintu ebikwatagana n'eyo embeera asobola okubanga aterera obulungi. Okay, the questions are done. The questions are done or they are still there. This is another question about teratozospermia. I believe we've already handled the teratozospermia. Najogeddeko. Teratozospermia. Najogeddeko. Okay. Just a few minutes, I'm getting more new questions. Yes, wabanga badde sinakuddamu. Beera mugumikiriza ndi kunoonya ebibuuzo ebirala. I'm waiting for other questions. Seems the questions are done. Mrs. Chanda, thanks for joining. Isaac, thanks for joining. Amara Kamara, thanks for joining. Queen Julie, thanks for joining. Abiwazi, thanks for joining. Okay, seems like the questions are done. Oh, we have a question here from Hope. IUI is very expensive, but I would have gone for it because I don't want to have... Okay. You're saying that IUI is very expensive. You would have gone for it, but because you don't want to have intercourse. So my best advice, hopeful, is that there's a condition of known as the... Okay, your biggest fear is having intercourse, and then you're saying that IUI is very expensive. Like what I'm going to ask is that, did you try to go for the IUI, and did you try to discuss more with your doctor about this? Okay, mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti yandibadde akola procedure gye bayise IUI naye ng'ate agitya nti kuba ya bbeeyi nnyo, ne ngamba nti oba kyandibadde kirungi n'aba nga ayogerako ne dokita we about the pricing, naye baba nga basobola omugaidinga ku butya bwe basobola okuba nga maybe bamukenderezako n'aba nga akola IUI. Agambye teyandiyagadde kubanga abeera ne musajja okuba nga afuna olubuto, but still kyandibadde kirungi maybe n'aba nga addayo asobola okubenefitinga ku kye bayise counseling. My advice is that you could actually benefit from counseling. You could go back to the hospital, and then they will be able to take you through a fertility counseling session whereby they will be able to guide you on the possible alternatives. Okay, you can also message me on WhatsApp. The numbers are here. I'll be able to guide you on this. Okay. Okay. It seems the questions are done. Yes, it seems the questions are done. Okay, thanks a lot for joining today's live session, all our friends who have been with me. Mikono gyaffe bonna babadde ku live session. Yes, mwebalire ddala, siimidde ddala. Tujja kufuna ate olunaku olulala tubeere nga ate tuwaayamuko. Ebibuuzo birabika biweddeyo, naye wobanga obadde olina ebibuuzo ebirala byonna osobola okuba nga naawe obiteekayo. Yes, ku WhatsApp nja kuba nsobola okuba nga nkuddamu. Yes, but it seems like the questions are done. Okay, let me do a recap. Let me do a summary of what we were talking about today. So questions came in today, and then our friends were asking about teratozospermia. Some of our friends asked about pyospermia. Some of our friends asked about hormonal issues. We have friends who were asking about oligospermia, and I was saying that in most cases, men tend to experience all these challenges, but the best advice is always to do the sperm analysis test. Mukwano gwaffe abuuziza n'agamba nti pyospermia kitegeeza ki? Ne ngamba nti pyospermia kiba kitegeeza nti omusajja afulumya enkwaso naye enkwaso zibeeramu amasira. And then of course omulala n'abuuza n'agamba nti naye kijjanjabibwa kitya? Ne ngamba nti kisobola okuba nga kijjanjabibwa nga bakozeko ne tests endala okuzuula exactly biki ebyaleeta pyospermia eno, biki ebyaleeta enkwaso zino okuba nga zibeeramu amasira. Omuli test gye bayise the urine culture and sensitivity test yabe esobola okulaga exactly kawuka ki akaleeta obuzibu obwo, n'eddagala ki erisobola okuba nga limuweebwa n'aba nga asobola okuba nga at least ateerera obulungi. Naye jjukira okujjanjaba okwa pyospermia tebasobola kuba nga bakozesa treatment yokayoka, baba basobola okuba nga at least bajjanjaba awabali okuva pyospermia, naye ne baba nga bakola ne treatment boosting
enkwaso neziba nga zifuluma bulungi. Yes, so with these few words, I'm really so happy, and we call it a day. Thanks for being on this live session today. I'm called Gerald Massa, and I'm a fertility coach. If I missed answering your question, if you would prefer to ask your question privately, then please feel free. You can ask your questions on my WhatsApp. Just around here, I'll be able to actually answer your questions. Wabanga badde omissinze okubanga obuuza ebibuuzo byo, oba ondyagadde okubanga obuuza ebibuuzo byo naye nga tobuuza wano ku TikTok, ondyagadde okubibuuza ku WhatsApp privately, osobola okubanga ojja wano n'ofuna enamba zange, tujja kuba twongera okubanga tuwayamuko. Okay, have a good evening, and I'm really so happy that you have been here with me. Have a good evening, God bless, and bye bye.